KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbáyédá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Dem never sabi wetin we carry for her. But e dey move closer before dem go sabi. I said dem never know wetin we carry for body. But e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. KOIKIMEDIA, ṣàwa ni bàbá. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. We bring you work closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan kí oko lára ni. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ni bàbá o. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sóníkèéta. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. A dúró tán, a tún pèrègèdè. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá.
come closer to your doorstep. KOIKIMEDIA is around. To give us latest. Is around. To give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. KOIKIMEDIA is around. To give us latest. ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn ra wọn la pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ á dàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yàn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba gbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. mo kí gbogbo wa pé a kábọ̀ sórí ètò tiwa ní àṣálẹ́ yìí mo kí gbogbo wa pé happy new month, the month of peace, the month of joy, especially for many of us around the world. Let me bring my face in. Mo kí gbogbo wa pé ṣé dáadáa ni mo bá wa àti pé ṣé láfíà ni mo bá gbogbo lé. Tó bá ní ayọ̀ wa máa kún ní gbogbo ìgbà ni bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko káàkiri ibi tó lúkálùkù wa wà tí a ti ń polongo pé a fẹ́ òmìnira a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé. Mo dúpẹ́ pé ní àsìkò yìí àwa náà wà lára àwọn tó dìde pé ṣé nígbà àfi tẹ́ bá fún wa lẹ́tọ̀ọ́ wa
So we're very grateful. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà. Mo kí ìyá wa Ifádewúrà Temple láṣẹ Èdùmàrè láìpẹ́ láì jìnnà. Ojú akanra. Mo mọ̀ pé last year gbogbo program yìí àráyè bá yín dá sí. Nínú ọdún yìí gbogbo ẹ̀ náà lájọ máa dá sí, lájọ máa ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Àwọn onílàdẹ̀ fún wa ṣe. Mo kí ọba Elédùmarè tó ní wá, mo kí gbogbo àwọn onígbàgbọ́, mo kí àwọn mùsùlùmí pé irú èdè tó jẹ́ Friday tó jẹ́ àkọ́kọ́ ní oṣù tó bá dijọ́ Sunday á jẹ́ the first Sunday. Those are very key important days fún àwọn ẹlẹ́sìn tó kù náà. A kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko, a kí àwọn ọba wa tí wọ́n ṣe security summit lánàá. Yorùbá nation la ṣì gbé dání, àgbé nǹkan mí dání. Lótìtọ́ lódodo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn wọ́n ní kò ní ṣeé ṣe. Àwa ní gbogbo nǹkan ó possible láti ṣeé ṣe nígbà tí àwọn òní ilẹ̀ ò fi wá sílẹ̀, nígbà tí àwọn tó gbé ti Jésù dání náà wọ̀ dúró, àwọn tó ń kírun ò dúró. Kí là ń béèrè fún? À ń béèrè fẹ́tọ́ wa. Mo ṣẹ̀ wọlé kò tí ì pẹ́. Ẹ má béèrè pé níbo ni mo lọ. Mo lọ pàdé bàámi olóyè Ìgbòho-ṣà. I can confirm that Chief is currently in London, and that is all I can tell you. Nothing more than that. Kíkí tí olóyè fi wá sí London has to do with me because of some things that we need to discuss officially. And moreover, tí a bá play back without going into too much details, 2021 was almost when we met fully kó tó di pé wọ́n dá wọn dúró sí Benin. Nígbà tí wọ́n lọ sí Germany after 2 years, and so many times tí mo ní láti bá chief sọ̀rọ̀ officially, èmi náà gbé ìyá tó gbé mi dìde, tó bí mi mo gbé dìde pé kó wọ plane kó lọ bá chief ní yes, what do you want? Yes, we're gonna put it tomorrow because we have to change it to the one in the bathroom, the toilet. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹyìn. So ẹ lè ti rí picture àbí video. Yes, I can confirm officially Chief is presently in London. I won't give any more details. It's not for the public consumption. But Chief ò gbọ́dọ̀ wọlé torí pé èèyàn ńlá ni. It is not the official. When it is the official, we will all go there and feel ìpàdé wọn. But this one is just a kind of a very quick turnaround visit. And that is all we need to say to you all. In case the bá rí picture the video, yes, that was Chief speaking from Stansted Airport. Níbi tí mo ti lọ pàdé wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó wọn. Wọ́n kó àdúrótì. Ìyá wa Mọ́mì Dami àti àǹtí mi ìyá dáadáa Sister Rọ́pò. Pé ẹ kó àdúrótì. Message tó lóye kọ́ ni kí n sọ ni pé kí n bá wọn kí gbogbo wa pátápátá bọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà táwọn bá máa padà dé, ìyẹn máa wá jẹ́ official tí a máa announce pé chief máa dé o. Ẹni bá fẹ́ pàdé wa ní aago báyìí, ẹ jẹ́ ká jọ pàdé, and that will be series of different events. But this particular one, what do you want? But this particular one tí gbogbo wa ń rí is just personal, and that is all I can say. Chief has his own personal life apart from gbogbo Yorùbá nation dání, just as bí gbogbo wa náà ṣe ní personal life tiwa náà. So we will respect his privacy while he's gonna be here. So ẹni tó bá pè mí pé àwọn fẹ́ rí chief, you will not be able to see chief, not even my mom. So just to put it on record. But fáfà ní àwọn tó fẹ́ rí chief lẹ́yìn ìgbà tí chief bá fún wa ní official announcement pé kí n jáde kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun bọ̀ ní UK, world media gbé gbogbo àmà gbé, then we would announce that officially. So in case. Then àwọn kan tó ń fi message síta pé awuyewuye gbogbo
in tí ó ṣẹlẹ̀ nípa chief má ṣe interview kò ní ṣe interview a ti release statement already pẹ̀lú mi Ọlájẹ́ngbèsì gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe interview pẹ̀lú chief ẹ kàn sí pẹ̀lú mi l'Àbújá bí ẹ máa wá wọ plane ni bí ẹ máa wọ mọ́tò ni àbí kẹ́ kàn sírò àwa náà so that is on that so but let's listen to chief arrival into London this evening and I would like to say thank you so much for giving me the privilege. It's a privilege. Millions of people want that same privilege. And it's still a privilege that I still remain his official spokesman. And we're grateful for him. Mo kí Bàbá Akíntóyè, mo ní lánàá, mo láǹfààní àti bá Bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀. Mo dúpẹ́ pé àlàáfíà ni bàbá náà wà. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ YSDM. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń ṣiṣẹ́ separately, single-handedly, and different people that are doing different things. But the most important thing tó jẹ wá lógún ni pé gbogbo ọmọ Yorùbá láti jókòó láti decide kí la fẹ́. Ìta fẹ́ ni pé ẹ má bínú ọmọ yín ti hijack TV mọ́ mi lọ́wọ́ so ó ṣeé ṣe kí background yẹn máa dún but gbogbo wa ti mọ̀ pé studio tá fi ń ṣiṣẹ́ studio inú ilé ni mobile studio ni. Mo wá kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa èmi á máa sọ pé kò sí nǹkan tá lè ṣe ju pé ká dúpẹ́ fún opportunity tí a ní lénìí. Mo kí àwọn Yonkan tá bá rí àrí pé Yonkan wà ní Ìbàdàn lénìí mo dẹ̀ kí àwọn Koiki Media team bọ́ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká sọ fún ọba Elédùmarè kó bá foríjì hello yeah okay all right mo ti wà lórí program no problem all right no problem wà lórí program all right ẹ má bínú sí wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ announce brother wa tó ṣaláìsí nígbà tí àwọn team mi tí wọ́n send message yẹn mo ní ṣọ́ṣọ́ torí pé èèyàn fi ikú yọ̀yàn wọ́n kò sí nǹkan tá a fi ṣe sí bí ikú bá dé àfi ká gbà fún Elédùmarè kódà wọ́n sì ń fi tó mi létí pé ó ní múbì kan tí brother wa yìí tó release tó máa jáde àbí tó ti jáde ẹ mọ̀ pé mi ò sábà wo movie but àwọn backend team mi sọ fún mi pé ó ní movie kan tí ó ṣe pẹ̀lú Aníkúlápó or something like that but we can announce officially according to the family that Sisi Pelebe I believe that is Sisi Quadri rather Sisi Quadri not Sisi Pelebe má bínú is a Yoruba actor kódà èmi ò tẹ́ mọ̀ pé wọ́n ti wà nínú movie tipẹ́ until after tí mo rí wọn pẹ̀lú kí lórúkọ the other guy tó máa ń ṣe skit yẹn tó máa ń wọ pọ́pù agbádá yẹn Macaroni ó ṣe program kan pẹ̀lú Macaroni and I was like ta lẹ́ni ìran wọn náà pé Sisi Quadri ti wà tipẹ́ o he died at age 44. Whatever could be the reason behind the death, we are not here to judge death, but we can only say kọ́lọ́n kó foríjì Sisi Quadri kó dẹ̀ fi ikú tó ṣẹlẹ̀ yìí kó má yẹ ká tún ríru ikú yẹn mọ́. That is on that. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ wà nínú eré tíátà. It just shows again kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ you know when we go and look at the life expectancy in Nigeria 52 years old. I talked about that a lot of time
according to the statistics as at 2020, is a very, very sad one. Where life expectancy in Nigerians over below 55. So whatever could be the reason, we can only say that Ashimama Sokwe, Nigeria is a death trap. And we can only hope that many people might go láti fi jẹ́ ká kúrò níbẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́, gbogbo ẹni tó bá lè bá wa fi àdúrà, ẹ bá wa fàdúrà ràn lọ́wọ́ àti àwọn mọ̀lẹ́bí tó fi sílẹ̀. Whatever could be the reason behind the death, ikú kan ló máa pààyàn. Whether ikú accident ni, èèyàn máa sick ni, but we just hope that a lot is going to change in the near future. But again, 52 years. So bí ẹ ṣe jẹ́ nìyẹn, because a gbọ́dọ̀ gbé ètò báyìí kalẹ̀ lálẹ́ yìí, ká wá kọ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ, kíyàn wá dàbí tí kò rí, after tó yẹ pàwọ́ gan ti post ẹ̀ lórí timeline wa, lórí Koiki Media. Ọmọ Yorùbá ni. So whatever it is still our brother, bàbá wa, ẹ̀gbọ́n wa, uncle wa ni. So we have to announce it on this kind of program. So that is on that. And I'm going to move swiftly forward. This is how Oloye got into the international arrival this evening. And we're just going to listen to the message from him as he was arriving into London. And that is Chief arriving into London, Stansted, 1st of March 2024. Chief, good evening. Ẹ káàbọ̀ sí London. A máa rí yín ní London. Mo ní kí wá kí ẹ̀yin tèmi tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ Ìgbòho, pàápàá jùlọ agbẹnusọ mi White Lion Ọláyọmí Kóìkì kú àdótì. Bí òkè ò bá kọ̀ tí ò wá mọ̀ máa wókè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó wájọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ní àdèjọ́ máa débi táwọn lọ rí. Agbára Elédùmarè. Kí wá lọ́jọ́ ẹ̀ ní báyìí? Kí lè ní? Òní ni March 1st, 2024. So a wà ní Stansted ní London báyìí. Mo sáré wá kí kíkẹ́ báyìí ló bá bí hours kẹ̀dẹ̀ padà sí Germany lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kẹ̀dẹ̀ padà sí Germany lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And that is Chief. Bí Olóyè ṣe wọlé tán ní sí UK nìyẹn, and adúpẹ́ fọ́lọ́run. Like I said, I will not be answering queries of Afere Oloye. It is a private visit. And like I said earlier, Oloye has his private life. But Oloye ò ní wọlé kí kò ní jẹ́ kíru agbẹnusọ ẹ̀ mọ̀ pé òun bọ̀. And that is all I can say. So just in case tí gbogbo àwọn tó bá ń rí images yẹn. And Oloye ò ń ṣẹ́ntàlẹ̀ hide. I mean, you know, wọlé ká máa announce kó dẹ̀ ṣe tó máa ṣe kó jáde. But he's not somebody we can hide away from the public. He's a public figure. And as a public figure, we also have to let, Oloye fans and families and friends know that he's around. So that is on that. I think we have another one. You can see, the love there between us. It's been a while. Whatever we have discussed is not for public consumption, like I always say. Ó láwọn kankan tó lóye wá bá mi discuss. Ó dẹ̀ láwọn kankan tèmi náà fi bá wọn discuss. That's all I can say. But mo dúpẹ́ fún bàbá wa Olóyè Ìgbòho. And I believe there are more other. I think there's another one here. Ẹ rí pé Olóyè náà public figure. Bí wọ́n ṣàn ra nǹkan kan mú tẹ̀wọ́n tán rà. Wọ́n ṣàn ra nǹkan kan ní W.A. Smith. Ó dà ẹ jẹ́ ká jọ wo ilé náà. Kò pẹ́ púpọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ wo ni. Mo ń bọ̀. I still have some other videos tí mo ṣe ní airport. I might post out later nípa ìdí tá a ṣe náà fi kúrò ní Nigeria, but because mo ṣe délé padà. So there's still a lot of work I have to do to bring those videos out. Mo ń bọ̀. And that's our hero there. As we welcome him into London, all the way from his base this evening. If you have seen that images around the world this evening,
Yes, Oloye is in London, and that is all I can tell us. He's on a private visit. Let's come back. See, program táwa ń bá lọ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ìyẹn gangan ló jẹ wá lógún. But I'm going to open the phone line. Lánàá, a sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa àwọn military. Many people have mixed ọ̀rọ̀ yẹn together. Màá wá bí ṣe máa play video yẹn padà again. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣe ni ọ̀rọ̀ tí military sọ yẹn. Èmi àti brother mi Fatai Ogunribido will be on the air tomorrow or probably on Sunday. A tún máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Military sọ pé òun wá Olóyè Ìgbòho. Kò síbi kankan táwọn army tó sọ pé àwọn wá Chief Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho. Mo play video yẹn lánàá. Màá tún try láti play ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Kò sí anywhere tí olóyè tí àwọn military náà wọ́n wá. In táwọn kan sọ ni pé kí ló yàtọ̀ nísìn sí nǹkan tí olóyè ń ṣe ní 2021 tó fi warrant pé wọ́n fẹ́ lọ pa sílé àti pé kí ló ti change ní 2024. Ṣé torí pé President Bola Ahmed Tinubu ló wà níbẹ̀ nísìn àbí látara pé àwọn ọba ti sọ pé àwọn ò gbà mọ́ àwọn máa tẹ ọmọ àwọn lẹ́yìn. So it's a lot of discussion there. So mo fẹ́ ká farabalẹ̀, especially because many bloggers and many people they will take advantage of anything to relate mọ́ Olóyè. And like I said earlier yesterday, Olóyè is one out of many of our leaders. And we also have the body of an organization tá à ń pè ní Ìlànà Ọmọ Oòduà àti YSDM. The YSDM stand for the Yoruba Self-Determination Movement. Àwọn ni vehicle tí à ń tì tó ń tì wá láti sọ pé ọ̀nà báyìí la máa gbà àti báyìí la máa ṣe. Bàbá wa Professor Banji Akintoye dẹ̀ ni chairman YSDM. And they have a new deputy. Hopefully we'll try and bring the deputy after tí Bàbá Ayiloge ti tó ti lọ because of the tenure tí Bàbá Ayiloge máa lò. Wọ́n láti gbé lòmí wọlé. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, mo mọ̀ pé many videos ló wà ní in the public domain when it comes to Chief himself. Many videos. Olúkálùkù dẹ̀ kan máa ń kọ write up tó bá ń wọ̀n ní lórí láti fi ṣe headline pẹ̀lú image wọn. And as Chief has always said, he's a public figure. People will talk about him on a daily basis. There's no doubt. Either good or bad. Ó máa sọ̀rọ̀ Olóyè. The reason tí Olóyè ṣe jẹ́ the bottom of the conversation is because of his akíkanjú tó jẹ́ nínú ọmọ Yorùbá. Kò ń ṣe àwọn nìkan lọmọ Yorùbá, but òun jẹ́ akíkanjú tí Ẹlẹ́dàá fún wa ní wákàtí. Kò dẹ̀ ń ṣe èní láti rán àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, but àwọn ọ̀pàdé àwọn kan tí wọ́n jẹ́ àwọn akíkanjú bẹ́ẹ̀ rí, a kò gbọ́ ìtàn wọn ni. So for us, this generation, our target generation tèmi, we are grateful to have somebody like him, and we can't joke with him. We can't joke with him at all. Ìyẹn ni gbogbo àwọn ìyá wa ẹ ṣe máa ń wà concern, especially àwọn ìgbésẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ tí ẹ wà worried pé ẹ má ẹ kí a tún ṣe the same mistake. Even after Chief was going to bury the mother. A dẹ̀ dúpẹ́ pé gbogbo yẹn ó lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ torí pé àwọn kábíyèsí náà fọwọ́ sí pé Olóyè máa bọ̀ ńlé wá sí ìyá ẹ̀, ìyàn kì í sí ìyá àyàn lẹ́ẹ̀mejì. A dẹ̀ ṣì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọba yẹn títí di wákàtí fún ọ̀nà tó gbà wisdom tẹlẹ́dùmarè fún wọn láti lè jẹ́ kí a rí ìyẹn òkú yẹn ṣe. Because probability wà pé a lè má rókun yẹn ṣe tó bá yẹ pé bóyá Buhari ló wà níbẹ̀. Torí pé dáràndáràn ni Buhari, Fúlàní ni. Òun ò fẹ́ràn Olóyè ló ṣe bà gbogbo nǹkan Olóyè jẹ́ títí kan àwọn nǹkan ní ẹ̀. Títí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí, wọ́n sì close account Olóyè. But àwọn bá náà làwọn fún Olóyè láyè pé kó máa bọ̀ nílé kó wá sì yẹ.
gbogbo iṣẹ́ tó lọ ní background kọ́lá a lè máa jáde ká máa wá sọ̀rọ̀ lóyè bí ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ movie àgbà tá à ń kọ script èyí tó bá jẹ́ kó wà sí public domain ló máa wá sí public domain èyí tí kò bá jẹ́ kó wá kò ní wá kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. But one thing about it is that many people tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹgbẹ́ kan wà tó ń pè ní YSDM. YSDM is the collective organization tó dúró gẹ́gẹ́ bí vehicle fún gbogbo wa. But because many people don't want to accept YSDM, especially àwọn tó tún ní different groups tí wọn olúkàlùkù ṣàpè ní group tiẹ̀, and there's nothing wrong in that. Olúkàlùkù ṣàpè ní group tiẹ̀ ni. But when we talk about the YSDM remains, and let's go straight and talk about the YSDM a little bit, to move forward. So let's change and bring our background back again. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pé happy new month as we go into the new month. I'll try and open the phone line in a brief so that gbogbo àwọn videos tá à ń rí lọ́tún lósì, especially after tí n tó ṣẹlẹ̀ nílé Ifẹ̀ ní Odùduwà House kó tó di pé military náà tó wá sọ̀rọ̀, àwọn Nigerian military ò sọ pé àwọn ọwọ́ olóyè Ìgbòho ní nǹkan tí wọ́n sọ tí a máa jọ gbọ́ nísìn, kò síbi kankan tó ti sọ pé àwọn ọwọ́ olóyè Ìgbòho. n tó sọ ni pé òun ò tí rí fídíò yẹn. Moreover, wọ́n lè intimidate wa because we are fighting for our right, self-determination like gbé dání, and it's an inalienable right. Kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́nì kankan lè ṣe sí yẹn. Ó ṣe dandan ni pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì accept nǹkan tá a gbé dání, but inalienable right ni àwa dẹ̀ kọ́ la máa kọ́kọ́ jẹ́ ẹni tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn. So àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹ wa nísìn, so that it seems that the issue of the military, we will deal with that properly. So when we talk about the YSDM, that is the official website of the YSDM. And I'll talk about it a little bit now as we go into the conversation. Because so what is the YSDM? Kí ni YSDM stand for? YSDM, which is the full meaning Yoruba self-determination movement, the sovereignty for the Yoruba nation, following the resolve of many Yoruba to have our own independent nation outside the union we now know as Nigeria. Several individuals established various groups and organizations to pursue the dream of a sovereign Yoruba nation. Many of these groups and organizations' activities were therefore duplicative of each other, causing drawbacks and at times weariness to the many Yoruba patriots involved in our self-determination struggle. For these reasons, the vision of the Yoruba self-determination movement emerged as a collaborative body of the Yoruba self-determination groups or organization to create a framework for achieving the task ahead. After several consultations and closed-door virtual meetings, the Yoruba self-determination was established on the 7th of August 2021. Nígbà tí ọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí heat up, even after ó dà gbogbo time yẹn náà ní gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí Benin Republic ti happened. But they were inaugurated on the 23rd of September that same year. So ẹni tó bá wá ní àwọn ní group kankan, ẹni tó bá wá ní àwọn ní group kankan or àwọn ní ẹgbẹ́ tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ sí lábẹ́ YSDM, á jẹ́ pé ẹ kàn ń ṣe Yorùbá nation, but ọwọ́ talẹ̀ tí máa gba directive. Because if you have a group and you refuse to be part of the YSDM, á jẹ́ pé ẹ̀yin náà tún ní ọ̀nà tẹ́fẹ́ lọ fi gba Yorùbá nation fún wa, just like bí 419 woman yẹn ṣe sọ. But tí gbogbo wa bá wà lójú kan,
wọ́n ní kólúkálukú má ṣe organization tiẹ̀. You have the right to run your own organization. Kódà any right láti raise owó fáwọn tó bá need láti raise owó because kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe ìrìn àjò ìta need owó. But the most important thing is èèyàn mélòó lẹ́ni nísìn ló accept pé YSDM is the vehicle for the movement. Kò dẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe Yorùbá nation a gbọ́dọ̀ ní organization tó máa jẹ́ body. Yàtọ̀ sí pé ìlànà ọmọ Oòduà àwọn dá dúró wọ́n dẹ̀ ní different chapter títí dé Canada, America, títí dé ìlú ilẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀. But the YSDM ó kó gbogbo organization together. Ẹ wá máa mú nínú àwọn groups yín èèyàn méjì méjì á register pẹ̀lú wọn. Ìyẹn ò dí Yorùbá Central Office lọ́wọ́, ìyẹn ò dí other organization lọ́wọ́ fún iṣẹ́ tó lúkálukú ṣe. But because the infiltration tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa, especially after tí Dúpọ̀ Onítìrí dé, that became people asking, nídìí ẹgbẹ́ kankan. And moreover, àwọn náà dá different platforms sílẹ̀ tí wọ́n rán ní internal wọn ṣe. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Let's come back and continue with the conversation. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò wá ní gbogbo àgbáyé. Mo fẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tí àwọn military yẹn sọ again. Ká tún jọ farabalẹ̀ gbọ́. Ẹni tó bá dẹ̀ fi gbọ́ fídíò yẹn ní orí page tó wà lọ́dọ̀ ibi tá a ti rí. Then a máa sọ̀rọ̀ nípa tí Wọlé Ṣóyínká sọ. Gbogbo wa náà láti gbọ́. Wọlé Ṣóyínká ti ní kó lọ pín Nàìjíríà pé kò ṣiṣẹ́, kò tí late. So but ẹ yẹ ká gbọ́ nǹkan tí military sọ nípa Olóyè Ìgbòho ìyẹn ní fídíò tó jáde lánàá tó di pé everybody is now mixing it up. Military ò sọ pé òun wọ́ Olóyè Ìgbòho torí olóyè ò ṣe crime, olóyè ò kì í ṣe terrorist, kò dẹ̀ ń ṣe Boko Haram. Gbogbo alamọ terrorist, gbogbo alamọ Boko Haram. So ẹ jẹ́ ká jọ lọ wo, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ nǹkan tó tọ́wọ́ sọ. I'll mute mic me, then we will listen to that and I'll come back again. Needs the manure that the animals provide. And then the crops that come out of the ground is for all of us to eat as citizens. So we will continue to make progress in that direction. Now, I have said that for us in the military, what we know how to do best is to go after the enemy and to go after the adversary. The enemy in this case are the terrorists, the violent extremists, and anyone who constitutes himself, herself as a group, community, or whatsoever, hindering the safety and security of citizens. You are enemy, you are adversary. Ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣàlàyé ẹ̀lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. In tó ń sọ níbí báyìí, tá a bá farabalẹ̀ gbọ́n tí arákùnrin yìí sọ ìyẹn Búbáì. Àwa kọ́ là ń hinder security Nàìjíríà. Àwa kọ́ là ń dá wàhálà sílẹ̀. Àwa kọ́ là ń dá gòbé sílẹ̀. Àwọn tó ń dá gòbé sílẹ̀ ni terrorist. Àwọn yẹn gan ló yẹ kí military máa bá sọ̀rọ̀. But tẹ́ bá rántí pé ní last year wọ́n sọ fún wa pé àwa Yorùbá àti Igbo ni à ń dá wàhálà sílẹ̀ ní Nàìjíríà. Tá bá rántí pé military issue that stupid statement. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ rántí pé àwa kọ́ là ń dá wàhálà sílẹ̀. Àwọn Boko Haram ló ń dá wàhálà sílẹ̀. So when they are talking like this, they are trying to intimidate us, but we cannot be intimidated because we have not committed a crime to be intimidated. If the military likes, let them continue to put rhetorics or voice notes eléyìí tó ń ṣe yìí. Because wọ́n mọ ibi táwọn Fúlàní terrorists wà, but the military is already compromised. Èmi kọ́ ni mo sọ fún yín pé T.Y. Danjuma ló sọ fún wa. Kódà Màláfíà Ọ̀bádìà òun náà sọ the same thing. Àwọn military ti wà compromise, wọ́n máa ń ṣí barracks sílẹ̀ tí gbogbo àwọn Fúlàní terrorists máa ń wọlé.
So tó bá ń sọ ọ̀rọ̀ intimidation, àwa kọ́là intimidate, olóyè ò dẹ̀ intimidate anybody. Ọmọ Adéyẹmọ intimidate any other indigenous people. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe military lẹ́nu agbọ́npa Endeavour tí wọ́n ní kó lọ padà máa wọṣọ constable ọlọ́pàá. Àwa ò tí ì commit irú crime tí wọ́n fi ń lé wa, tó fi ń pa wá. Torí pé ní January 9 ní last year, Lagos State Police pa ìkànnà àwọn ọmọ wa. Ní July 3rd, 2021, wọ́n pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè. So the question is, ṣáwa là ń commit crime? Àwa kọ́ là ń commit crime. Àwọn sójà mọ ẹni tó ń commit crime, but wọ́n avoid àwọn yẹn nítorí pé mo fi fídíò, mo ní play fídíò yẹn mọ́ again. Fídíò ní Zamfara tí wọ́n overrun ní àwọn military vehicle. Ọlọ́run mọ ẹ military tó pa sí Zamfara lánàá àbí ìjẹta dẹ̀ ni. So but like I said, èmi àti ẹ̀gbọ́n mi Fatai Ogunribido aṣèmáwá ṣe more analysis lé lórí. Mo ń try láti wá ibi tí T.Y. Danjuma ti sọ̀rọ̀ yẹn, but sometimes ìgbà tá a bá need àwọn videos yẹn quickly ni èèyàn máa ń struggle láti mọ ibi tó wà. Tẹ́ bá dẹ̀ gbọ́n tí chief sọ, ó ní a lè gbẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn. Gbogbo alágbọ́ ibẹ̀ yẹn, yẹ ká gbọ́ yẹn náà ká kọ́kọ́ fi wá the next video yẹn jáde mú bọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo apé akú ìjókòó, àdẹ̀kálẹ̀, mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà tóun náà wà pẹ̀lú wa nínú studio lénìí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá, ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. Ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́, ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́. Nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa, táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba, tá à ń bú jòyè. Èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí, bọ́ mo pera mi padà. Ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́, ẹ má bolóṣèlú kankan. Ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀, ọba ò lè sọ, ìjòyè lè sọ. Ẹ jẹ́ ká ronú, ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́, ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́, ẹ má jẹ́ á ṣe wọ́n ra wọn ara pẹ̀lú wọn. Àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú, tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rìn wá lọ́wọ́, á pè wọn mọ́ra, á gbé wọn mọ́ra ni, à ní bú wọn mọ́. Ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n, ẹ má jẹ́ á dàlúrú. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n, a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn, a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú. Gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà, mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́. Mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́. Gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi. Mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá. Big man ni mí, àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀. Pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́, mo ní ìsọ̀rọ̀ owó. Àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ. Kí n wọ gbowó, kí n gbéra, kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó, mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó, kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀, kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀, kí Fúlàní mọ́ da mi dúró ń títì, kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ. Àwọn bàbá wo lè lóko mọ́, wọn ò lè lódò. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn, ká dá security ti wa lẹ̀, ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í, ká lé wọn kó nu oko wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Jésù. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá, ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. Ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́, ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́. Nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa, táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba, tá à ń bú jòyè. Èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí, bọ́ mo pera mi padà. Ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́, ẹ má bolóṣèlú kankan. Ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀, ọba ò lè sọ, ìjòyè lè sọ. Ẹ jẹ́ ká ronú, ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́, ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́, ẹ má jẹ́ á ṣe wọ́n ra wọn ara pẹ̀lú wọn. Àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú, tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rìn wá lọ́wọ́, á pè wọn mọ́ra, á gbé wọn mọ́ra ni, à ní bú wọn mọ́. Ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n, ẹ má jẹ́ á dàlúrú. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n, a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn. Now, ẹgbọ́n tí chief sọ ní bíbá, a lè gba ẹ̀tọ́ wa
láì ṣèjọ̀gbọ̀n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn so kí wá ló dé tí military ń try láti fẹ́ máa intimidate wa látara pé à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa lẹ́ẹ̀kan sí this is okay one Oduduwa has arrived let us just assume he's talking to his own brother okay let us accept that mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí níbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ṣe jẹ́ ká ṣí phone line ká sọ̀rọ̀ lórí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ láti in tó ṣẹlẹ̀ ní Oduduwa House Security Summit àti all other things that are discussed +447404405917 lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo èyí tí ẹ ń béèrè pé ẹ máa rí chief mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan at the beginning bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ni is here for a private visit and you know that private visit is the private visit nìkan ni wọ́n wá fún is not official but kò lè wọlé bí ẹni tí ó jẹ́ akọni kọ́kọ́ wọnú London kàmádẹ sọ fáwọn aráalé pé chief wà nínú ilé so in case tí ẹ bá pè mí tí a bá sọ pé no kò possible ẹ má fi ṣèbínú chief has his own life away from Yoruba nation and I'm sure everybody understand that so he's here for a private visit nothing more than that and I cannot say further than that ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n a gbọ́ nípa àwọn ọba wa tí àwọn ọba wa tó sọ̀rọ̀ ní ibi tí wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ gbogbo wa la ti gbọ́ fídíò yẹn a ní láti tún play tẹ́ ẹ báyìí tí rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Wo TV ẹ bá fídíò yẹn pàdé níbẹ̀. Let's take some of your own advice lórí nǹkan tí sójà yìí ń sọ àti àwọn ọba wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ìyẹn ní gbogbo ìgbèríko ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n di pé wọ́n ń pa wá wọ́n ń ṣe gbogbo tó wù wọ́n back left and right. Are we now going to stop protecting our people? Tíjọba ọba lè provide security aráàlú máa provide security fún rẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ìjọba nísìn nígbà táwọn ọba náà ti gbóhùn sókè ó ti di dandan kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n bá wa ṣe enough security. The number to call is +447404405917 tàbárẹ̀ tí ó máa dá sí ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ. While we are doing that, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká, Professor Wọlé Ṣóyínká also spoke. Ẹ jẹ́ ká lọ prepare ibi tí Wọlé Ṣóyínká ti sọ̀rọ̀ àti pé kí ni Professor Wọlé Ṣóyínká sọ tó jẹ́ gbòógì tá gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ yìí lórí. It came with the video, but I've not lined the video together, but we can read the script itself in terms of message to jáde. Lẹ́ẹ̀kan sí kọ́lọ̀ foríjì Sisi Quadri tó ṣaláìsí lénìí gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ láti Nàìjíríà. Àwọn Northerners náà sọ̀rọ̀, yes, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa yẹn náà. The North are also complaining. Wọ́n ní Northern Nigerian group withdraw support for rotational presidency, accused Tinubu ó ti gbàbọ̀dẹ̀ pé gbogbo táwọn jọ sọ kọ́ ló ń ṣe. So àmọ́ tọ́jọ́ sọ tó fi di pé Tinubu ò ṣe mọ́. A máa sọ̀rọ̀ nípa yẹn wá tí mo prepare link yẹn sílẹ̀ fún wa. Ìyẹn àti the other one tí Professor Wọlé Ṣóyínká sọ̀rọ̀ yìí lórí. Ṣé bàbá Wọlé Ṣóyínká ti wá accept nísìnyí pé Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ kólúkálukú máa lọ nílùú ẹ̀? Torí it seems that things are not working the way it's meant to be. So let's come out and bring the screen out again. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. It's been a very beautiful day so far, especially
seeing Chief arriving to London, this evening, as, he's spending a quiet time, with his family. Like I said, please let us respect the privacy of not saying Aferi Chief missing. When the official one comes, it will be available for every one of us, for pictures, for questions, for everything. But this time around, it will not be meeting with anybody. Let's come back into the program. Àwọn òyìnbó tí Professor Wole Soyinka lò, àwọn òyìnbó yẹn ó pọ̀ jù. But I try láti wo bá ṣe lè break it down fún layman bí gbogbo wa. Tabadẹ̀ ṣìrẹ́ tó fẹ́ pè wọlé, à gbé kọ́ọ̀lù yín nígbà tẹ́ bá pè wọlé so inú studio tí a ti ń ṣe program. It's a mobile studio. There's a lot of background noise. We're all used to that. There's nothing wrong. We are operating from home. Mo kí ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí n appreciate ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò torí pé kó má dàbí pé à ń fojú pa yín rẹ́. Mo kọ́kọ́ kí brother mi Abiodun George ẹ ṣé gan ni tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Bàbá wa Lukman Ọláìdé mo kí yín. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí olórí ẹbí wa tó wà pẹ̀lú mi nínú ilé ní alẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe máa ń wá ń gbé bá yẹ̀ wá wò ìyẹn wà látà. Mo kí Kaso studio ọ̀rẹ́ mi kájọ lọ sí secondary school. Ó kọ̀ yẹ pé láǹtóró ní òun wọlé sí kò wọ̀ ráyè jẹ́ kó wá Abẹ́òkúta grammar school. Wọ́n ṣòjòrò ara tí Northern náà ṣe fún wa níjọ́ náà lọ́hùn nìyẹn. Ó yẹ kí Kaso wọ Abẹ́òkúta grammar school. Bọ̀wọ̀ jẹ́ kó wọlé ó end up sí láǹtóró. Mo kí bàbá wa Àdìgún Sunday. Ẹni sir, can you do me ọ̀kan ní bàbá Koiki please? How can I meet with bàbá? You cannot meet bàbá. Ẹ má bínú. Mo ti sọ ẹlẹ́ǹkan ìyẹn bàbá Olúwatósìn Akíntẹ́wá Ìdòwú. Ẹni how can I meet bàbá here in London? Bàbá is here in London just with his family. So, well, maybe anybody for now. But official one will be coming soon. Kò dẹ̀ ní pẹ́ mọ́. Inú oṣù yìí náà ni ló máa fẹ́ bọ́ sí for a máa announce ẹ̀. So ẹ má bínú sí wa. Mo kí àwa Kẹ́mi Bello. Wọ́n ní kọ́lọ̀ foríjì Sisi Quadri tó ṣaláìsí. Ìbíyẹmí ní gbogbo Benin Republic. Ẹ̀kọ́ àdúró ti olóyè. Ẹ̀kọ́ àdúró ti bàbá Kítóyè. Brother mi Ọlánipẹ̀kun Wealthy Plenty. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn Ifọ̀ local government. Now ẹ jẹ́ kí n sáré share Facebook page wọn. Tẹ́ bá lọ sórí page yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ darapọ̀ mọ́ Ifọ̀ local government pátápátá Ifọ̀. Tẹ́yin bá ṣàti lọ sórí page yẹn gbogbo ọ̀nà tẹ́ máa fi reach out sí brother mi yìí ó ti wà níbẹ̀. So ẹ jẹ́ n share link yẹn lẹ́ẹ̀kan sí torí wọ́n ti fún mi ní link wọn. Gbogbo àwọn tó bá ní group náà tẹ́ fẹ́ ká bá yín sọ nípa group yìí a gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣé group yín wà lábẹ́ àwọn tó jẹ́ leader àbẹ́yìn náà kàn ṣe ìtọ́hún olúkálùkù kàn ṣe ìtọ́hún ẹni but ìyẹn ò lè work. Tá bá fẹ́ formation especially a gbọ́dọ̀ prepare dáadáa because tí Tinubu tó ń sọ fáwọn NLC pé tó bá wọn kọ́ dìbò fún òun ní 2027 ọlọ́mọ ayé kó jà kó bá dábàá torí ó dà pé òun gan nísìn àmọ́ tó fẹ́ ṣe ìmídẹ̀ ní mi ò believe in Tinubu. So ẹ jẹ́ kí n gbé page àwọn brother mi yẹn wá kí gbogbo akájọ ká lè lọ ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Ifọ̀ ní o. Mo kí gbogbo àwọn medias wa tí olúkálùkù wa ń ṣe ìwọ̀nba tí a lè ṣe. Gbogbo ìmọ̀ràn tẹ́ ń fún wa náà ni à ń lò tí kò bá perfect movement ló ń pè. Sometimes it might not be perfect. So tá bá ń wá perfection nínú Yorùbá movement irọ́ là ń pa fúnra wa. So ibo ni page wọn wà nísìnyí wọ́n ti post ẹ̀ so ó máa come up nísìnyí. So tẹ́ bá ti lọ sórí page wọn lélẹ́yìí page yẹn ló ń pè ní Ìfẹ́ ni ká lò Yorùbá Nation TV. Àwọn lélẹ́yìí ẹ rí pé mi àti wọn lélẹ́yìí nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ olóyè Ìgbòho ẹ rí pé olóyè náà ni wọ́n. So olóyè endorse group yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní Ifọ̀. Kò sí rally tó kódà àwọn máa ń ṣe house to house campaign. Mo fẹ́ lè ní àwọn ni wọ́n ṣe iṣẹ́ tó pọ̀ jù nípa máa lọ kanlẹ̀kùn àwọn èèyàn máa fún wọn ní leaflet. But nígbà tá a rẹ̀ rí leaflet lẹ́nujọ́ mẹ́ta kò jẹ́ kí irú àwọn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ máa lọ. So mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ this particular group. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Bíyẹmí brother mi thank you so much. Mo kí bàbá wa Ọlámídé Ayọ̀mí. Mo kí àwọn Koiki Media team. Mo kí àwọn Yonkan. Mo kí Bishop Adesina ìwọ́kùṣẹ́ ribiribi. So ẹ rí pé olóyè lélẹ́yìí this was 2021 nígbà tí iṣẹ́ ń lọ dáadáa nílé kó tó di pé gbogbo ẹ̀rí bó ṣe rí bá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ẹ̀mí olóyè ṣì wà ẹ̀mí gbogbo wa náà ṣì wà
àwọn ẹ̀mí tó dẹ̀ ti lọ àbẹ̀ Elédùmarè kó jọ kó foríjì gbogbo àwọn ẹ̀mí tó ti lọ nínú ìrìn àjò yìí. So lẹ́ẹ̀kan sí, if you want to join this group, please wọ́n ní tẹ́ bá click lórí WhatsApp yẹn á gbé yín wá sí direct lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ member ẹlẹ́rìí youth leader náà níbẹ̀ Omeyo nìyẹn, Omeyo ni youth leader wa. So ẹ jọ ẹ darapọ̀ mọ́ this particular page. Àdé share link yẹn síta fún àǹfààní ẹ̀yin tí ṣe jẹ́ kí n sáré share link yẹn. So I'm gonna close my screen again. Tí bá ń close the screen yẹn ẹ rí pé ìfẹ́ bàbá àti ẹ̀gbọ́n ni èmi àti olóyè Ìgbòho jọ ṣe ní airport nírọ̀lẹ́ yìí. Àwọn òyìnbó tó ń wò wá kò kúkú yé wọn torí pé àwa ló yé, àdúpẹ́ fọ́lọ́run pé àwa tá a rí àná náà la tún rí èní, torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí a bá ní ká fẹnu sí inú ẹ̀ nísìn àní kúrò. Àdúpẹ́ pé ọba Olóyèdùmarè ó bá wa fi ìṣọ́ ẹ̀ ó fi ń ṣọ́ olóyè ní gbogbo ọ̀nà. Gbogbo ẹni tó bá wá ń rokú sí olóyè ikú yẹn á padà wá bá yín. Gbogbo ẹni tó bá ń ṣe ìlara olóyè á jẹ́ pé mọ ohun tó lóyè bí dání nìyẹn, torí pé olóyè ẹni tó bá súnmọ́ Ọlákúnlé mo kí ẹ. Bàbá Bánkẹ́ sọ pé President Tinubu should please dismount Nigeria. Well, we hope he's going to do that. Fáwọn tó hope ni o, èmi ò hope bẹ́ẹ̀. So èmi àti olóyè lẹ́rìn yẹn ní ní Stansted International Arrival nígbà tó lóyè wọlé ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Mo kí bàbá wa pé ẹ káàbọ̀ sí London lọ́dọ̀ tiwa níbí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Germany náà bàbá fẹ́ tó dé padà. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ń bẹ ní Nàìjíríà náà bàbá fẹ́ tó tún dé padà. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ jẹ́ ká wá sí tí Professor Wọlé Ṣóyínká sọ. Kí ni bàbá Wọlé Ṣóyínká ń sọ? Bàbá Wọlé Ṣóyínká ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti di òṣìṣẹ́. Nigeria is not working. Mo kí Mr. Eyima Edward wọ́n ní I appreciate the great Dr. James for his healing. Níbo lẹ ti ń tà yẹn? Ṣé ládùúgbò wa níbàá? Ẹ̀yin ń wá ń tajà lórí platform wa, irọ́ àfẹ́ǹkan bẹ́ẹ̀ lórí àmọ́ yín rí, ẹ má bínú. Mo rò pé ẹ fi mẹ́sẹ̀gì sílẹ̀ ní ọ̀yẹ́ ń tajà ni. We don't want anybody to come and sell àgbo, sell anything lórí platform wa. Èmi gan ní mọ̀ yín nígbà tẹ́ àwọn ẹ̀ bá rà àgbo lọ́wọ́ yín nísìnyí tó ṣiṣẹ́ Kóìkì lọ́ọ́ máa wá lé mú. So Nigeria should be decentralized. Kí ló mean by decentralized? Òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù, so we're gonna do it one at a time. So mo máa lọ wá English dictionary decentralized. Decentralized. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń rí picture lóye. Yes, he's currently in London with his family on a private visit. Nothing more than that. Mo kí Ọlákúnlé start ní seller látẹ̀ fún àdẹ̀rẹ́ ní kankan sọ fún wa ṣá. Ọlákúnlé sọ fún wa. Àdẹ̀ ti ṣe many hours kọjá nísìn. Over an hour ti lọ lórí program yìí. Ọlọ́run kò fi wá lọ́kàn balẹ̀. Kò easy. All right, we started the mixer live, even though we lost 1 hour there, but we still catch up. Mo dẹ̀ ti prepare, but but one lady. Professor Wọlé Ṣóyínká is talking about decentralized of Nigeria. Decentralized. What is the meaning of decentralized? Decentralized. When we talk about decentralized of an activity or organization, so we knew now that Nigeria is an organization. We talked about it before. Nigeria is an entity, and that entity needs to break so that more people can have a better future than the one that they are currently being engaged into. But many people don't even want to leave Nigeria. They are so in love with Nigeria. So decentralization or decentralization is the process by which the activities of an organization, particularly those regarding planning, decision-making like FCT, President, Senate, House of Rep, are distributed or delegated away from the central authoritative location or group given to smaller fractions within it. Ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa lálẹ́ ni pé, is it possible to decentralize Nigeria and set up a new system where we have our own different nation? Whatever nation is going to be, as long as Yoruba nation comes out of it. Is it still okay to go for restructure Nigeria? At what point? So again, the meaning of decentralized used to describe the organization or the activities
which are not controlled from one central place. As it is right now, Nigeria is a fraud. Nítorí pé it is operating a fraudulent system. From the constitution is a fraud. Even Jonathan told us that it is only the British intention to keep one Nigeria. So if it is the British intention, mo kí Yawa Elizabeth Adesanya, mo kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria, mo kí Alhaja Baruwa, mo kí Alhaja White, mo kí àwọn Christian Association náà ti UK àti ti gbogbo àgbáyé, mo kí Yonkan dáadáa, àwọn ni wọ́n represent àwa, mo kí àwọn Mayon, àwọn yẹn ni Muslim Association of Yoruba Nation, mo kí Chief Imam Àdúrà Nígbà, mo kí gbogbo àwọn bàbá wa, mo kí gbogbo wa pátápátá. Jonathan told us something, and it seems that we forget quickly. Number one, it is too late for restructure. Who said that? This was Comrade George Akinola. Mo kí bàbá wa Rotimi James. Wọ́n ní Yoruba nation now no going back. Wọ́n dẹ̀ náà wọ́n kí Májàsọ́lá pé ẹ káàbọ̀ sílùú London. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. I'm thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadou Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. So tó bá jẹ́ the British intention, why are we then forcing ourselves in this
contraction called Nigeria. Many Nigerians don't know that Nigeria is a contraction. Mo kí gbogbo àwọn ìyá wa tí wọ́n ti wọṣọ wọn nígbà tí àwọn ìtì láǹfààní pé wọ́n tẹ̀lé wọn lọ sí ìlú Ìgbòho. Fọ́nrán yẹn ń bọ̀ láìpẹ́ yìí, à ń ṣiṣẹ́ lé lórí nílùú London níbí. Bọ̀ lágbára Elédùmarè nígbà tí a bá máa jáde ayẹyẹ dáadáa, nígbà tí olóyè bá máa wá, gbogbo wa náà la máa wọ̀, èmi náà máa wọ̀ tèmi, ẹ̀yin náà wọ̀ tiyín, olúkálùkù á wọ̀ tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn ìyá wa tí wọ́n ti wọ̀ tọ̀dọ̀ tiwọn ní èní àtàwọn tó ti wọ̀ tọ̀dọ̀ tiwọn lánàá. Ẹ ṣé gan ni, torí ìfẹ́ tí gbogbo wa ní la ṣe bá olóyè ra aṣọ yẹn. Tó bá ti lóòdì tán, a gbé wá síwájú wa. While we are still talking about Wọlé Ṣóyínká, ẹ jẹ́ ká padà sí nǹkan tí bàbá Wọlé Ṣóyínká ń sọ. Kí ni bàbá Wọlé Ṣóyínká ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́? Bàbá Wọlé Ṣóyínká ń sọ̀rọ̀. Ó ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí bó ṣe ń lọ yìí, ó ní ó ti mẹ́hẹ. Wọlé Ṣóyínká ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti mẹ́hẹ, kólúkálukú máa lọ nílọ tiẹ̀. But àwọn kan náà pé Wọlé Ṣóyínká, ẹ jẹ́ ká ṣìjọ ṣe Nàìjíríà díẹ̀. I am asking again, is it worth fixing Nigeria? Nigeria is dead and nobody, and I mean it, nobody can fix it. It is better everybody goes their separate ways. So Nigeria should be decentralized if that will end suffering. Ṣé bàbá Wọlé Ṣóyínká ṣe mọ̀ pé à ń sọ́fà ni àbí wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀? Ẹ rántí pé bàbá Wọlé Ṣóyínká ní àwọn fún Tinubu ní 1 year. After 1 year, táwọn bá rí nǹkan kan, àwọn máa gbóhùn síta. Ṣé ohun yẹn ni bàbá Wọlé Ṣóyínká ti ń fi síta nísìn? Àbí kò tí ì jáde gẹ́rẹ́? Torí pé àwọn bàbá yìí bá ń sọ̀rọ̀, gbogbo àgbáyé ló máa ń gbọ́ wọn. Torí pé bàbá Wọlé Ṣóyínká, as we all know, èèyàn tiwa ni. And we love him so much, even though àmọ̀ pé àwọn ìyá wa kejì wọn nífẹ̀ẹ́ Wọlé Ṣóyínká because whatever reason is known to them. Ìyẹn ọ̀kan wa. Ìtìyàn bá ní ló máa pọ́nlé. Àbí kí ni mo sọ? Ìtàbá ní la máa. Ohun àní là ń gbé lárugẹ. Wọlé Ṣóyínká là ń gbé lárugẹ. Àwọn ọmọ Ìgbò láìkẹ̀. Àṣírí nìyẹn. So kò dẹ̀ sí ìta máa ṣe sí yẹn. Ìtọ́ba náà wọ̀n láìk. Sí nǹkan táwọn àfẹ́lẹ́ ṣe sí yẹn. Problem ti wọ̀ yẹn. Ẹ ká tẹ̀ fi yẹn sílẹ̀. So lẹ́ẹ̀kan sí Nobel laureate Professor Wọlé Ṣóyínká, ìyẹn níjọ́ Thursday, ìní ní Friday, sọ̀rọ̀ àná lélẹ́yìí, ó dẹ̀ wà nínú, tá a bá lọ sí fídíò yẹn mo ti rí, a máa play fídíò yẹn in a minute. Mo kẹ́yìn yá wa, àwọn aṣọ yẹn dá lọ́rùn wa, mo tẹ̀ mọ̀ pé wọ́n náà àwọn big boy kankan feel like láti wọ Ankara. Kí ló dé tẹ̀ ń fi wọ Ankara? Ẹ gbọ́dọ̀ wọ Ankara o. Àwọn girama ti bínú tán, gbogbo ti wọ Ankara wọn, a máa gbé àwòrán yẹn jáde, ó ń lòdì lọ́wọ́ ni. Ara ń kan mi pé kó tètè jáde. Àwọn ìyá dáadáa, àwọn ìyá tó dá mọ̀ nìyẹn. No retreat, no surrender. Gbogbo àwọn ìyá yìí pátá ló ń wá sí rally. Gbogbo àwọn ìyá yìí pátá, Alájà Adéyẹyè, Alájà Akíláńkó, Alájà Bàrúwá, gbogbo yín ni mò ń kí, Alájà White. Ìwọ̀nba làwọn eléyìí o, àwọn eléyìí bínú tán ni. Ẹ rí pé bọ́n ṣe fi gé aṣọ, ẹni tó bá wá ń wá ẹni tó máa bá yín rán àwọn aṣọ báyìí, ẹ kàn sí wa. Omita culture nílùú Èkó wá gbé kalẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá wa pé èmi náà wọ tèmi níjọ́ òní. Tó lóye bá máa padà dé lágbára Elédùmarè, gbogbo apáta la máa láǹfààní láti wọṣọ yẹn. So ẹ̀yin tí ẹ̀ tí ì raṣọ wọ́n ṣì ń ta o. Èmi ò wá mọ̀ pa yẹn o. So bọ̀ èmi mọ̀ pọ̀ ṣì ń taṣọ nílùú Ìbàdàn. So ẹ jẹ́ tètè kàn sí wa, kẹ́ tètè raṣọ yín. Torí olóyè ń bọ̀ o. Eléyìí tó dé yìí, òun àti family ẹ̀ private visit ni, kò ṣe fún public. But a gbọ́dọ̀ announce ẹ̀. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn, mo kẹ́yìn ìyá wa o. Aṣọ yẹn ó da lọ́rùn wọn. Gbogbo aṣọ yẹn ló dúró dáńtán. Ṣé gan ni ẹ̀kọ́ àdúró ti ìyá wa tí ó ṣaláìsí, ìyẹn màmá olóyè Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, owó bàbá dámì, Ìgbòho Òòṣà, owó bàbá dámì, jẹ́ kọ́mọ̀ number 1. Wọ́n náà ń pè dádì tẹ́ ní bá máa pè. Ó mọ̀ pé dádì tẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ tí Ìgbòho ń ṣe.
ìjọ tí dádì tiẹ̀ bá ti ṣiṣẹ́ tí Ìgbòho ń ṣe èmi náà máa pe dádì ẹ̀ but for now gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ bá wa support olóyè ní gbogbo bí nǹkan ṣe lọ Sister Elaine kò gbọ́dọ̀ kú gbogbo yín pátápátá ni mò ń kí ó dà pé fídíò náà jáde látara táwọn ìyá wa sọ ẹja lọgbọ́n tó sọ àwọn ìyá yẹn dààmú àwọn ìyá 70s tí tó kàn wọ́n gbogbo pension wọn lọ́ ti send sí Nàìjíríà gbogbo àwọn èèyàn ti gba pension àwọn ìyá yẹn tán ẹja gbọ́n tó sọ. Àwọn ìyá kò àwọn ìyá kò bẹ́ẹ̀ ni àwa wà ní ìlẹ́jọ́ Jímọ̀ ìrọ̀lá ìjọ ń ṣe ọjọ́ mẹ́jọ òkú màmá wa màmá Yorùbá ojú wa wá tí wọ́n bọ́ sásìkò tí Yorùbá náà ti wọnú London tó ń kọjá lọ pé kò sátẹ̀kọ̀ fún ẹni London ẹja kò ṣe ìyàwó. Ẹ má bínú mo ti mute mic mi mọ́lẹ̀ ẹ má bínú. Nigeria should wake up. The sound is back. Ó ti padà ẹ má bínú. The sound is back. Ìgbà tá à ń play video tẹ̀ǹkan yẹn àwọn tí ìyá wa ní mọ́ṣáláṣí ìyẹn ni sound yẹn ṣe mute ó ti padà nísìn ẹ bá mi confirm pé ṣé sound yẹn ti padà Mr. Labi Ọlákúnlé Jessica Mary sound yẹn ti padà. Ó ti padà because mo mute ẹ̀ lẹ́ǹkan ó ti padà sound ẹ̀ ti padà ẹ ṣe gan ẹ̀yin back anything. So let me take that again. Nobel laureate Professor Wole Soyinka on Thursday 29th of February 2024 said Nigeria should break up if that will solve the age-long social economic problems, majorly poverty, insecurity facing the citizen. Do we all agree with Professor Wole Soyinka? Ta ló agree pẹ̀lú Professor Wole Soyinka on this? If you agree with Professor Wole Soyinka, ẹ bá mi fi sínú comment section. Pé Professor Wole Soyinka ní it is time now that we break up Nigeria so that we can save lives. Many people are dying. There is no good health care. There is poverty. Mo ń wá lọ́sàn-án yìí. Thanks so much. So Professor Wole Soyinka ti sọ̀rọ̀ ṣé gbogbo wa agree pé n tí Professor Wole Soyinka sọ is the right thing to do to break up Nigeria so that we can save lives because Nigeria has failed every one of us.
Do you agree with him or do you disagree with him? Èwo lẹ̀yin mú níbẹ̀? And we're gonna try and get the video because evidence wà kò ń ṣe pé àyè sọ lélẹ́yìí. In tí Professor Wọlé Ṣóyínká sọ òun là ń gbé síta. Èmi kọ́ ni mo sọ. He spoke during a launching of something to do with Punch newspaper yesterday. Do you agree with Professor Wọlé Ṣóyínká that it is time now that Nigeria is dissolved? Àbí òyìnbó tó tún lò yẹn tó ní decentralized ṣé kan náà ni because àwọn olóyìnbó ńláńlá ni professor wọ́n ṣe ní decentralized tó tún ní break up which one ní ká múnú méjèèjì? Ariwo táwa ti ń pa láti 3 years lélẹ̀ pé the poverty level in Nigeria will not change because the center is not holding. The center ti ní fault. Ó ti mẹ́hẹ. But many people do not want to accept it because níbẹ̀ ló ti ń jẹ. Mr. Soyinka stated this during his speech at the 50th anniversary of the Punch newspaper in Lagos State, adding that the only way to rescue Nigerians from their plight was to implement decentralization by drafting a new protocol in which all regions will be allowed to decide whether to join or leave through the representative without resorting to war. Mo fẹ́ kẹ́ dibẹ̀ mú dáadáa èyí tẹ́ máa ń sọ pé Kóìkì ó ń pe ogun. Èyí tẹ́ bá ní Kóìkì ogun ló ń pè ó jókòó sílùú London ó ń pe ogun. Èmi ò pe ogun o. Ọlọ́run ní jẹ́ kémi pe ogun. In tí mò ń sọ ni pé bí bàbá Wọlé Ṣóyínká ṣe sọ yìí pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ó lè lọ dé ogun. Àwọn dẹ̀ ti experience ogun rí because nígbà tó ń jà Biafra war a gbọ́ pé Professor Wọlé Ṣóyínká ó rápálá ó ṣàdé ibi tí wọ́n ti ń jagun yẹn kò dẹ̀ ń ṣogun tó dáa torí ogun máa ń bà nǹkan jẹ́ ni ó máa bà nǹkan jẹ́ ẹ̀mí máa sùn kò sọ́gbọ́n ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ja ogun tí ẹ̀mí ò ní sùn ẹ̀mí máa sùn ìjà wa lè accept pé kẹ́mi sùn nítorí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation àbáwọn Biafra àbáwọn ẹ̀yà tó kù. This is the reason why we will all sit together and decide the new protocol. The new drafting, or we should drafting constitution lansonisi, drafting of whether we and we can do it in a way in sequence. Wàlátà wà níbí báyìí, níbi iṣẹ́ tí wọ́n bá ní problem, ẹ gbé àwọn èèyàn dìde, ẹ gbé external wá, ẹ lo internal, ẹ wá máa dissect ẹ̀. Ó ń sọ̀rọ̀ lọ́kàn nípa ọ̀rọ̀ iná yẹn ní problem níbi iṣẹ́, iná wọn máa ń shut down. Eventually wọ́n ṣáà find out ti gbogbo ibi tí problem yẹn ti wá. Problem Nàìjíríà nísìn gbogbo àti mọ ibi tó ti wá. Why are we not looking into the problem? Kí là ń sá fún problem yẹn fún? Why is our politicians running away from the real problem until tógun bá dé? Àwa máa sọ pé ogun ti dé o, ẹ wá máa sọ lọ́jọ́ iwájú pé àwa la dógun lẹ̀. Whereas àwa ń sọ nísìn pé ọ̀rọ̀ ogun kọ́ leléyìí, olóyè dẹ̀ sọ. Ẹja àtúgbọ́n tó lóye sọ a gbọ́dọ̀ máa play fídíò lóye yìí lóòrèkóòrè. Bàbá wa Anthony sọ pé Nigeria cannot work. Bàbá wa Déwálé Àlàbí ní well done brother and CSI more wisdom. Bàbá Olútáyọ̀ Olúrìndé sọ pé yes we should break. Bàbá mi Adébọ̀wálé Nathaniel Adédèjì sọ pé 1914 plus 100 ó ti pé láti 2014 let us separate so that gbogbo gbogbo nǹkan tó dáa Ìbíyẹmí sọ pé ẹ̀gbọ́n mi ìbí wà nílùú Bẹ̀nẹ̀ Nàìjíríà nísìn owó Bẹ̀nẹ̀ kan báyìí ṣe ló ń ṣe pàkà ó ń ṣe pòkò. Nàìjíríà ti stress gbogbo wa and most people that don't understand. I pity you. Mo ní mo máa gbé bàbá kan wá mo ti ń sọ láti January mo máa finalize bẹ́ẹ̀ni àti wọ́n ṣe máa wá sọ̀rọ̀ 20 years bí sì wọ́n ti san pension bàbá yẹn. Àwọn ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ gbogbo department kan láti Èkó lọ sí Àbújá. DG ni wọ́n kó tó di pé àkóbá àdábá PhD as at 1982 ló ti gbà. Kò ń ṣe pé PhD honourable PhD pé wọ́n kàwé fún. Ìwọ tó ṣẹ̀ wá dáyé ní 1999. Ìwọ ọmọ tó bí ní 1999. Ìwọ ló wá gbọ́n ju àwọn bàbá yẹn lọ. Ọlọ́run ló ní kí bàbá yẹn fẹ́ yàwó nílùú yìí lọ fi lè padà bọ̀wọ̀ gba pension nílùú yìí nítorí fún bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ ti ṣiṣẹ́. So ìwọ tá à ń sọ fún tó ní Koiki shut up. I don't think you understand ìwọ ọ̀tẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ débi kò fẹ́ gba pension.
àwọn ìyá tó ṣiṣẹ́ lọ bèrè pé ṣé wọ́n sọ pension fún wọn ẹni bá fi mo kí ìyàwó Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní the center ti broke àwọn ìbò ńláńlá làwọn drama máa ń lò àwọn ìyá yẹn ti kàwé tó pọ̀ wọ́n ní the center is broken it can never hold but àwọn Yorùbá people sọ pé máa hold látara pé àwọn olóṣèlú olè làwọn àwọn olóṣèlú mọ bó ṣe ń lọ wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ń tàn yín káwọn máa sọ fún yín pé ẹ wá kójà sáàrin gbogbo yín nítorí ẹ kó tó gbogbo ẹ̀jẹ̀ àwa ń bára wa jà lé lórí transport in Nigeria ní Lagos State kò jẹ́ kó dìjà tó bá jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ bọ̀ nítorí pé àwọn kan fẹ́ dìbẹ̀ mú mo kíyà mi Ọlásùnbọ̀ Sàngólànà wọ́n ní Ọmọlúkà kọ Kóìkì lẹ fi sọ happy new month bọ̀kan náà ní gbogbo wa ẹ ṣé gan ni so mo bẹ̀ wá mò ń rọ̀ wá ẹ bá wa dá sétò fáwọn tó fẹ́ pè torí a máa mẹ́tò ìwálẹ̀ tó bá ti pé 2 hours a kọ̀ láti tètè jáde torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kàn rí fídíò ìgbà míì kan lè má yéèyàn ẹlòmíà ní fake video ni ẹlòmíà ní old video ni but that video tẹ́ ń rí àti picture ìmì àtolóyè bẹ́ẹ̀ ni ní London ni o èmi ní eléyìí o eléyìí ò ń ṣe photoshop tó gbé together Abdulhakeem wọ́n ní I changed 60,000 safer today and I collected 132,000 naira. Wàhálà má ti wọlé báyìí o. Bàbá wọlé ìyàwó Elizabeth Adéṣọ́yà ní Nigeria had gone to the rest in the Lord. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti yé mi ìyá mi Ọlásùnbọ̀ mo mọ̀ pé Ọmọlúkà náà lèmi náà máa ń jẹ́ Ọmọlúkà lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan. Mo kí bàbá wa Tímìláwà ààrẹ ni pé pè wọlé ẹ̀rú gbà yín ni ẹ pé kẹtẹ̀ bá wa kí olóyè pé káàbọ̀ sílùú London even though pé àsọ fún yín tẹ́lẹ̀ ẹ má bínú private visit ni ó dà ń padà tún ní àwọn àwòrán kọ̀ọ̀kan tó sì máa tún jáde ní fídíò tèmi ṣe ní airport ni o à ń lo fóònù yẹn lọ́wọ́ ìyá mi Mojí Adésànyà mú kí yín nígbà tí olóyè dé torí àwọn èèyàn lè sọ pé fake ẹ mọ̀ pé fake ti pọ̀jù níta olóyè ò dẹ̀ ń ṣe fake original ni àwọn ò ń ṣe Buhari dead or alive àmọ́ bí ó wà láyé àmọ́ bí ó ti kú kódà ìyàwó Wúràọlá ọ̀dà nǹkan fẹ́ bá wa kí olóyè pé wọ́n káàbọ̀ sílùú ìlú London olóyè kọ̀ láti máa ń ṣọ̀pọ̀ wọ́wọ́ jákẹ́ẹ̀tì wọn ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ káàbọ̀ mà ètò náà ni ẹgbẹ́ àjọ ń ṣe ni ó kọjá bẹ́ẹ̀ àmójúbà gbà ni àwọn náà kí wọ́n kí ẹ ṣe gan ni adúpẹ́ fún lóyè adúpẹ́ ẹ̀rọ lóyè nísìn tó ń ṣe fridge mo mọ̀ tó fẹ́ mú nínú fridge yẹn mo jáwọ́ pọ̀ sí fridge kan nínú bàtà dé WA Smith níbẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ a máa play ẹ̀ bá a sì mute voice ẹ̀ ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ yàrá. ẹ bá wa kí wọn dáhùn pé àwọn kò gbà gbogbo wa ó dà wọn ò nífẹ̀ẹ́ bí wọ́n di. àmì o àmì ọ ń ṣàdúrà olóyè nísìn ààrẹ ní sàmì o ààrẹ ní sàmì wọn ní wọn ò nífẹ̀ẹ́ mi wọn dí wọn ní fọmọdé wọn ní fáyà dí o gbogbo èèyàn máa dákẹ́ ní àgbà àwọn kan wò ní sá. gbogbo ẹni tó bá tẹ̀ sí olóyè ó máa nìṣó lọ́rùn tó lóyè. ìyẹn wà important kọ́ lọ dúró dé lọ́hùn torí lóyè máa ṣèpẹ́ láyé fún wa. ìbájọ́ ọmọdé o ìbájọ́ àgbàlagbà láàbù nínú àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ. tó bá ti ru aburú Chief Sunday. wọ́n lè máa ru aburú rò ó wọ́n ní èèyàn àkàndá Elédùmarè ni kò sí tẹ́ máa ṣe sí ẹ kàn ń bínú ẹ̀ ni. àwọn làbúrò máa bá. ó dà ok ẹ ṣé gan ni ìyá wa ẹ ṣé gan ni. ẹ jẹ́ ká túnjọ wo fọ́nrán yẹn lára àwọn fọ́nrán kéékèèké tí nígbà tó lóyè wọlé dé sílùú London ní ìrọ̀lẹ́ yìí nígbà tí wọ́n ní ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Traveling all the way down this evening into Stansted Airport. And he's just making his way to make a payment as he's approaching. Once again, this is Chief Dr. Sunday Igboho. Just arrived into London this evening, as he's a very busy man. He's an hero. This is one of our heroes. Yeah. Once again, a very good evening to those of you.
Akí bàbá wa sí káàbọ̀ sílùú London. Ìwọ káàbọ̀ àdẹ̀kú oríire lọ́tún lọ́sí. Chief for traveling all the way down this evening into Stansted Airport. And he's just making his way to make a payment as he's approaching. Once again, this is Chief Dr. Sunday Igboho. I just arrived into London this evening, as he's a very busy man. He's an hero. This is one of our heroes. Yeah. Once again, a very good evening to those of you. A ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa lóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ẹja tún lọ sọ́dọ̀ brọ́dà wa Adams ó tún jọ́ mẹ́ta. Ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹ bá wa gbóhùn sókè nígbà tí a ṣe ń fi àwọn fọ́nrán kéékèèké tí a bá olóyè ṣe nígbà tí a lọ pàdé wọn nípàdé àlàáfíà. Àlàáfíà lolóyè wà o. Kò séwu rárá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní sójà ń wá lóyè, èmi ò mọ bí tẹ́ ti ń gbọ́ yẹn. Sójà kankan ń wá olóyè. Àlàáfíà lolóyè wà. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa. Ẹ bá wa dá sí ètò náà. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ rí àyè ń lọ àyè ń bọ̀ lọ́wọ́ yẹn. Gbogbo kíbi tí olóyè bá ń lọ, wọ́n máa lọ wọ́n máa bọ̀. Ọlọ́run ọba tó lọ́jọ́ yìí, a máa fi ààbò, a máa fi bò wọ́n. Àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí àwọn tó ní à ń pè fún kì í ṣe bá ń pè fún kì í ṣe ogun. Ṣé rí àwọn tó jẹ́ ẹ̀yìn tiwa tó jẹ́ gómìnà, àwọn fúnra wọn á bọ́ra wọn pa o. Àṣẹ Torí Èdùmàrè. the more tí ojú àwọn èèyàn bá ṣe ń sí, tí ọpọlọ àwọn èèyàn bá ṣe ń là pé Yorùbá lè ṣe iṣẹ́ òótọ́ ọ̀nà pé the more yẹn lókun yẹn ká wọn mọ́lé jù wá. Tí ọpọlọ àwọn èèyàn bá ṣe ń sí, wípé Yorùbá lè ṣe yìí òótọ́ ni wọ́n sọ. The more táwọn èèyàn bá ṣe ń dìde tó máa ṣe sọ̀pọ̀tì sí, bẹ́ẹ̀ lókun yẹn ká wọn mọ́lé. Ó bẹ́tà kí wọ́n lè dìde ká fún wọn so wọ́n kò báyìí ká jòkó sókè láti wọ́n sọ̀kan náà wá fẹ́ fún wọn. Ká sọ̀kan náà fẹ́ fún wọn. Ká sọ ta fẹ́ fún wọn. Kí lẹ rí sí gbogbo tó lọ ní Odùduwà House ìyẹn nílé Ifẹ̀ ní àná? Kí la rí sí? Kí lẹ̀yin rí sí rádà nígbà tí a rí gbogbo bó ṣe lọ ní ìlú nígbà tí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second tí wọ́n pe gbogbo àwọn ọba pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kọ́ máa ka gbogbo amọ́lé. Mr. Koiki, ìgbésẹ̀ ńlá. Okay. Ẹni tí náà bá dùn sí kó lọ kó sódò. Odò wo ló máa lọ báyìí nísìn? Odò pọ̀ káàkiri. Tó kò bá dẹ̀ pọ̀ kó má lọ gbé jẹ fún ara rẹ̀ torí ohun tá a fẹ́ nìyẹn. Ohun tá a fẹ́ ara awareness council. Torí inú de ní àsọmọ Yorùbá tí mo dẹ̀ dúró pé Yorùbá lè ṣe nígbà mo dúró fún. Ìgbésẹ̀ àná yẹn ó tẹ̀ mí lọ́rùn, ó tẹ̀ mí lọ́rùn. Ó tẹ́ yín lọ́rùn. Ó ti kúrò ní orí social media nìkan báyìí wọ́n á rí pé wọ́n ti pọ̀ náà. Ṣé onísìn gbogbo àwọn tó ń sọ pé wọ́n ọ̀gbọ́n tá à ń sọ Mr. Koiki ẹ̀ lè má jókòó sí London wọn ọ̀gbọ́n Yorùbá nation àwọn bá ti gbọ́dọ̀ fún àwọn bá ti gbọ́ díẹ̀ nísìn àwọn olóṣèlú ló kọ̀ kù díẹ̀ nísìn. Wọ́n ti jáde báyìí orí ti fẹ́rẹ̀ rẹ̀ sọ wọ́n ti jáde báyìí àwọn náà ti kó ara wọn rí. Wọ́n ti kó ara wọn rí àwọn bá méjì làwọn èèyàn àwọn tó kàn jẹ́ kí gómìnà àwọn làkàtúntò wọ́n pọ̀ báyìí káwọn náà jáde tán ṣé pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣe fún wọn tó bá jáde tán. Ẹ ṣọ́ pé wọ́n ní máa bẹ̀rù pé káwọn sójà máa ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ẹ rí mi lè wá kò lè jogún ní bàbá rẹ̀. Mi lè wá kò ó lè ṣe nìkan. Láìjáde tán. Wọ́n tá a fẹ́ lé lẹ́yìn. Nígbà táwọn bá jáde tán, kí ló ń ṣe? Kò sí nǹkan tó lè ṣe.
ìyẹn wà. Kò sí kan tí dàda wọn fẹ́ dà. Ìgbésẹ̀ tó gbé dá wọn tó gbé láyé yẹn káwọn tó jẹ́ gómìnà wa náà káwọn náà support. Káwọn náà síbẹ̀ káwọn wò bóyá òkú máa jáde nígbà tó jáde. Ẹ ṣé gan ni ẹja tún fẹ́ lómi láàyè ẹ ṣé gan ni Mr. Adams ẹ̀kọ́ àdúró tì wá ní gbogbo gbà láti bí ọdún mẹ́ta àwọn kan máa fi wá sílẹ̀ àwọn kan máa ti sá lọ wọ́n ní ta gbé dání irọ́ la gbé dání kódà nínú airport olóyè ò tí rìn ju bí wákàtí kò tí rìn síbísíbí èèyàn bíi mélòó kan ti kí olóyè pa olóyè kẹ̀ ní London àwọn yẹn jàǹfààní olóyè pé àwọn náà wá sí airport ẹ̀yin ti sá lọ ẹ̀gbọ́n mi ẹ wà nígbà tẹ́ ẹ̀ fún wa lówó ẹ̀ ń pawó ní London ẹ̀ fẹ́ mi lówó náà kí ló ṣẹlẹ̀. àlè ẹ̀ bà sá fún mi. àgbúrò yín lẹ́njọ́ mẹ́ta ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò. mo jẹ́rìí project kan náà ni mo jẹ́rìí. ó yẹ ẹ bá sọ̀rọ̀ sókè níbo lẹ ti pé mo lálẹ́ à ń gbọ́ yín ẹ kọ́kọ́ bá kí olóyè sí London lọ́wọ́ káàbọ̀ sílùú ọkùnrin mẹ́ta. ọkùnrin mẹ́ta ni wàláì. Give it on contact for your face. Lẹ́yìn ìṣọ̀kú. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi mo mọ̀ bí à ń wo screen yín níwájú yín ní another phone àbí lórí TV ṣe ń rí screen yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí ṣe rí pé ìtòlóyè fẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá náà ni pé kí ìwọ náà lè máa travel kéèyàn kan má ní ẹ lára nígbà tí mo ń bi olóyè àbí àwọn immigration gba ọgbà rìbá lọ́wọ́ yín wọ́n nílò coordinator nílùú òyìnbó wọ́n gba egúnjẹ ìbẹ́ẹ̀ ti pẹ́ níbí báyìí bẹ́ẹ̀ ní 24 years mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo kàn ní kí n béèrè náà ní bí ẹ ti sanwó fún ẹ ti sanwó ìṣàkọọ́lẹ̀ èyí náà ẹ wo airport yẹn bó ṣe rí ẹ wo àwọn tó ń lọ tó ń bọ̀ àwọn fídíò kan wà tèmi ti ṣe kó tó di polóye land gbogbo àwọn fídíò yẹn á máa upload ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ níbẹ̀ nígbà tí a bá máa gbé yẹn jáde later ẹ bá mi gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi picture olóyè náà òun lẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú London. Ìgbòho orúkọ ìlú ni. Bẹ́ẹ̀ ni àfi ká dúpẹ́ fún ọba ọ̀nà oníbodè Abdulrasheed àwọn ló gbà wá lálejò nílùú Ìgbòho. Ṣẹ́rí Ìgbòho bẹ́ẹ̀ ni sà orúkọ ìlú ni. Ẹ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Orúkọ ìlú. Orúkọ òde. Orúkọ ìgbòyàdẹ tí mi. Ṣẹ́rí Ìgbòho yẹn ó ti túmọ̀ fún ìkan púpọ̀ nínú ìgbésí ayé ọ̀dà ọmọ Yorùbá. Ìgbòho ó túmọ̀ sí ìlú. Ó túmọ̀ sí èèyàn. Ó túmọ̀ sí ìgboyà. Ó túmọ̀ sí a lot of things nínú ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀dá Yorùbá. Ibikíbi kan bá sọ fún ẹ pé èèyàn kan dé èèyàn ibì kan wọ́n pè nǹkan kan ní Ìgbòho. Àwa kọ́kọ́ bí rẹ̀ Ìgbòho Ìgbòho tí mo mọ̀ ó dìbẹ̀ ibi tó fi sí fún wọn. Ìṣẹ̀sọ́ pé Ìgbòho ó túmọ̀ sí ó túmọ̀ sí ó túmọ̀ sí ìgboyà ó túmọ̀ sí ògo ó túmọ̀ sí future. Ṣé rí Ìgbòho mo sọ pé Ìgbòho pọ̀. Ṣé rí kí bàbá Ìgbòho tó jáde. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo ṣe national ID card lọ́balẹ̀ndé nígbà Ọbásanjọ́. Àwọn Fúlàní wá mo ń sọ Haúsá. Ẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ rí sọ fún wa lórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ ni. Mo bi wọ́n pé ibo lẹ ti wá wọ́n ní Kánò. Local government wo lẹ wá gbogbo wọn mọ local government. Ó mi pé àlejò ẹ wá láti ìlú mi wá sí Ọbalẹ̀ndé. Àwọn dáràn. Ṣé ní gbogbo láti Ọbalẹ̀ndé sí Ìjẹ̀ àwọn obìnrin wọn ò lè gba under bridge wọ́n máa rẹ́pù wọn ni. Oríṣiríṣi àtọ́sí ló ṣẹlẹ̀ mẹ́. Wọ́n ti sọ yẹn síta kí Ìgbòho tó jáde. Ó mì pé Ìgbòho ti pọ̀. Bọ̀ bàbá Ìgbòho ó tọ ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo wa tá wà lábẹ́. Kábíyèsí Elédùmarè. Irú èmi sì mo wà lábẹ́ ni. Bó bá jẹ́ pé Buhari wà nígbà yẹn ni Ọbásanjọ́ ló wà nígbà yẹn. Bó bá jẹ́ Buhari ni á ti ní kàn parọ́ irú èmi. Because mo dé ọ̀nà fún àwọn Fúlàní tí wọ́n pláǹtì sí àti láfíà ìsọba Ìjẹ̀ síbẹ̀ yẹn sí òru yẹn
Hmm. àwọn mẹkáníìkì yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó mì pé mo tú àṣírí wọn nìyẹn. Wọ́n á ti mú mi balẹ̀. Oníṣẹ́ sọ pé Ìgbòho pọ̀. Ìgbòho ó túmọ̀ sí ìgbà. So gbogbo wa ni Ìgbòho. Oníṣẹ́ sọ pé Ìgbòho túmọ̀ sí ìlú. Ó túmọ̀ sí èèyàn. Ó túmọ̀ sí ìgboyà. Ó túmọ̀ sí ògo. Ó túmọ̀ sí trúṣọ̀. Bàbá Ìgbòho ó pe àwọn ìyàwó ẹjọ́ ẹ dúró ti ọkọ yìí o. Ògo lọkọ tàn yìí o. Ẹjọ́ ògo ni ọkọ yìí tàn yìí o. Ẹgbà ti ọkọ yìí. Ẹgbà ti ọkọ yìí o ẹjọ́. Ẹgbà ti ọkọ yìí. Ìyá ti kú. Ìyá ti kú ní gbèsè ẹ̀sìn. Ó wá kó ẹ̀yìn ìyàwó. Ẹjọ́ ẹgbà ti bàbá. Ẹjọ́ ògo ni o. Ṣé gan ni? Thank you so much. No problem. Gbogbo ọ̀dọ̀ yín náà ni gbogbo à ń bọ̀ nígbà tó lóye bá wà officially Manchester, Birmingham, Coventry gbogbo ẹ̀ la máa lọ. Mo kẹ́ àwọn tó wà lórí mixella pẹ̀lú wa. Gbogbo bàbá wa Dámiláre mo kí bàbá Jimoh. Gbogbo ẹ̀ tó bá sì fẹ́ pè wọlé àfúniláyè kẹ́yìn náà fi pè wọlé kí ẹ fi bá wa kí olóyè pé wọ́n káàbọ̀ sí ìlú ọba ní bíbà London ló ń pè bíbà London. Ẹ rántí orin Òbésèré. So ẹ yẹ ká padà sọ́dọ̀ Wọlé Ṣóyínká. Ó ní please let us resolve this problem kó tó di ogun o. Èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ nísìnyí o. Professor Wọlé Ṣóyínká ló sọ bẹ́ẹ̀ o. He added that most Nigerian leaders ẹ gbọ́ bíbá dáadáa were aware of the fact one more but they choose not to do the needful because of lack of political will and commitment. Mo fẹ́ kí ọmọ Yorùbá di àárín yẹn mú. Ó ní gbogbo àwọn olóṣèlú wa pátá àwọn political elite àwọn leaders wa but in tó ń ṣe wọ́n ni pé wọ́n ò ní commitment. Ìyẹn ni Jonathan ṣe rojọ́ òfò títí for ìgbà tó fi ṣèjọba nígbà tó lọ tán ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wa pé it is only the British intention. The British intention lásán ni. Kí ló dé tí Jonathan ò ṣe facilitate the protocol láti jẹ́ kí gbogbo wa ká máa lọ nílọ láì mú ìjà dání? Problem tá a ní pẹ̀lú wọn nìyẹn because gbogbo wọn ló mọ òtítọ́ but wọ́n refuse láti sọ òtítọ́. Wọ́n dẹ̀ ní òtítọ́ ló máa gbé mi lékè bí ìyá mi fa gbé mi lékè ó ṣe ṣe kí ìyá wa ti lọ síbi iṣẹ́. Mo kí Ẹkúnlé Bakers, mo kí ìyá Comfort Ológunjà, mo kí Ṣẹ́gun Ọ̀nà, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì. Lẹ́ẹ̀kan sí Professor Wọlé Ṣóyínká ṣì ń sọ̀rọ̀ lọ. His words. What do you mean by restructuring? Well, I don't even like the word restructuring. I prefer expression like reconfiguration and decentralization. Ṣé mo pàwọn la máa ń sọ pé restructure. Mo kíyàwó ẹ̀bùn ẹni lọ ló bọ̀ ìyá dáadáa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn tí ìlú Ìgbòho àwọn ti Tàló bọ̀ ìlú Ìgbòho làwọn eléyìí ń gbé ní Tàló ń bẹ̀. Àwọn tó lóyè Ìgbòho nìyẹn wọ́n raṣọ nípa pé wọ́n wà ní Tálì wọ́n sanwó fáwọn èèyàn pé àníṣe Mr. Koiki ẹgbẹ́ ń raṣọ kí n dáwọn èèyàn lọ́kọ́ máa lọ ìlú Ìgbòho àwọn èèyàn náwó wọ́n nọ́ra ẹni tó lè lọ ó gbéyàn dìde pé ẹ lọ rẹpísẹ́ǹtì ìdílé tèmi. Ẹgbọ́n sókè ID Novo láti Ìtàló. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹja connect speaker yẹn torí ó dà ń pé gbogbo kìíní yẹn ó lọ́lẹ̀ díẹ̀ àgbọ̀ dáadáa. Ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Nígbà tá a gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ó dà à ń gbọ́ yín. Àwa ni ẹ sà. Láṣẹ Èdùmàrè. Àwọn náà máa dàgbà, a máa dògùn. Àmín o. Ọmọ wa náà ló máa sin àwa náà. Àmín. Ìpínlẹ̀ lórí ti méjì tí wọ́n ti ní Odùduwà House lánàá nù. Bẹ́ẹ̀ni sà, kí lẹ rí sí? It's a welcome development. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. It's a welcome development but nǹkan tí mi kàn máa sọ ni pé kí àwọn kọ́kọ́ ṣáájú náà
àwọn ọkọ̀ tó ṣáájú náà. ọ̀nà olè tún gbé jáde káwọn kọ́kọ́ ṣáájú bíi ti báwo. no kí àwọn tó bẹ̀rẹ̀ prógráàmù ni àwọn Odùduwà ní àwọn nìkan kọ́kọ́ gbégbá orókè àwọn náà ti kan gbé kólóyè kọ́kọ́ polóyè lẹ̀ náà. torí gbà tí ẹlẹ́tẹ̀lẹ̀ polóyè kò sẹ́ni tó polóyè. so kò wá ń ṣèṣe tí wàhálà wà ń sìn náà máa wọ́n sáré pè wọ́n. so táwọn bá ti ń lọ tá a bá ti rí tán ti ń ṣiṣẹ́ tán ti ń bá fẹ́ lọ. so olóyè wa lè kún wọn lọ́wọ́. torí pé àìsí àgbúdọ̀ sí gbogbo ara ká fi trust àwọn pípọ̀ yìí náà. torí tí a ní láti wà very careful. torí ọlọ́run ní jẹ́ ọlọ́run jẹ́ kára. so ká place káwa náà play smart. ká play smart because wọ́n yẹ pé kan dáadáa náà ló ṣẹlẹ̀ tó tó yè. by now ṣe wọ́n máa regret pé so ká tí àwọn bá síwájú so ká tí àwọn bá yẹn síwájú on lead káwọn wá tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. ní láyé ọjọ́ òun èmi ni baálẹ̀ ìgbà tí ò tí ì sọ́ba gbogbo anybody tó bá jẹ oyè àwọn náà mọ ságún ogun àwọn ló mọ súnwájú ogun tán ọmọlẹ́yìn wọn máa tẹ̀lé wọn bọ̀ gbogbo àwọn tó ń jẹ olóyè ní ayé ọjọ́ jagunjagun ni gbogbo wọn gbàtó di pé wọ́n lọ sógun gbàtó pé wọ́n lọ sógun tán kú sójú ogun òun ló di pé kọ́sẹ̀ a máa gbé àwọn èèyàn dìde àṣọ lórí ogun kọ́sẹ̀ dé pé wọ́n máa lọ sójú ogun mọ́ so ogun dẹ̀ ti dé sí káwọn sún wájú ni kò sí kò sọmọ ẹnìkan náà fẹ́ lù pa gbàtọ́ ti ń pa àwọn èèyàn látijọ́ yìí tó lóye dìde tó ń sọ̀rọ̀ from ọ̀rọ̀ tó sọ tó di rálì pé kò lè sí solution kan Nàìjíríà ju pé kólúkálukú máa lọ ìlọ tiẹ̀. so wọ́n sọ pé kí ló ń pẹ̀ wọ́n ní political tọ́gì ní agbèrò ní kíníkan ní ó fẹ́ kán mọ̀ ó ní wọ́n fẹ́ kán ṣe kíníkan ní ẹni tó di lórúkọ ẹ̀ látọdún yìí òun ló ń wá pé kán mọ̀ ló wá pé so ìsìn ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. so olóyè máa ti kọ́kọ́ wà. so suggestion tí ní sí ni pé ká kọ́kọ́ tí àwọn ọba síwájú náà ká wo bó ṣe ń lọ olóyè tó wá dá sí. àwọn alágbára gan kúnlẹ̀ Yorùbá. tẹ̀bí kan náà ló jáde tó rẹ̀ tó Yorùbá nation náà ẹgbẹ́kẹ́ni sọ̀rọ̀ tán ó dà. so kọ́ yẹn náà kàn kọ́ bọ́ síwájú káàrí mo bọ́ sí ibù Gani ibà Gani Adams sísọ aláwọn ọmọ ogun ká gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. káwọn yẹn kọ́kọ́ tún wájú náà. kí lẹ rí sí bàbá Wọlé Ṣóyínká kó tó di pé àwọn kan tuntun ti fẹ́ pè wọlé mo lè fẹ́ make sure pa gba as many cut tabani láti ẹ̀fẹ́. kí ni Wọlé Ṣóyínká kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká. nǹkan tó sọ wà okay but problem tó wà ń bẹ̀ ni pé as a black person as a black president as a black leader ìwà wa ni ò dá àti wà too greedy self-centeredness. even tí Buhari gan mú ara ẹ̀ bí Buhari Tinubu ṣe ní gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ yẹn ó yẹ kó ti pè kó ti call for what's the way forward o kò sí ọ̀dìgbà táwọn èèyàn bá tó sọ pé ìlú yóò kò lè go ahead o kò lè ṣe kíní kan o Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn Nàìjíríà kò sẹ́nibọ̀dì tó lè gbọ́ fún Nàìjíríà ìbẹ́sẹ̀ ní everybody máa lọ nílò ààrẹ. ẹ ṣọ́ nípa yẹn àbẹ́kan fà síwájú. 100 ó tẹ̀ pẹ́ gan before Yorùbá nation gan kí tẹ̀lé kúrò Nàìjíríà gan mo ti sọ pé Nàìjíríà ti tóbi jù pé kéèyàn kan kó rù mi ò kàn ní lọ́kàn pé ó yẹ kán break ẹ̀ ní pé Nàìjíríà ti tóbi jù. wọ́n sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi náà pé Nàìjíríà ti tóbi jù fọ wọ́n fẹ́ sí tòrú fún gbogbo ìyà tó ń jẹ́ yẹn ní. ẹ ṣe gan ni ẹja tó fẹ́ lómi láyè id logo nìyẹn. ó tẹ̀ sí ọwọ́ ayé nìyẹn. ẹ ṣe gan ni ó máa ń da kíyàn gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ ṣe gan ni id logo ẹ ṣe gan ni sà máa jíṣẹ́ fún wọn èmi náà tẹ̀ ti fi wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ wà pẹ̀lú fámìlì wọn èmi náà fi yọ wọ́n lẹ́nu torí kó má dàbí ìgbà tẹ́ pé Kóìkì nígbà tó wá jẹ́ ẹgbẹnusọ gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú ẹ̀ ni à ń kí mọ́bi tó wà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ a ní láti máa fi phone call máa disturb olóyè níbi tí ó wà so àlàáfíà ló wà pẹ̀lú àwọn fámìlì ẹgbọ́n sókè
kọ́là yìí náà tí wọ́n ti gbórí wọlé ẹ bá wa ṣe ní kíákíá torí àwọn tó sì fi gbé bá wa dá sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ náà ló ń lọ ló ń bọ̀ ẹ lè sọ nípa ti military a lè sọ nípa ti àwọn ọba wa ní ilẹ̀ Oòduà a lè sọ pé a kí olóyè pé wọ́n káàbọ̀ sí ìlú London a lè sọ nípa àwọn tí gbogbo tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àti ti Wọlé Ṣóyínká ẹgbọ́n sókè ẹni 3 minutes. ẹ bá gbóhùn sókè o speaker dẹ̀ là ń lò ó mo mọ̀ pé látọ̀dọ̀ yín dẹ̀ ni ẹ bá gbóhùn yẹn sókè kó lọ sókè díẹ̀ hello sir. hello baby ìpàdé tó mú kí ẹkú bọ̀ tó ẹkú bí bàbá wa bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ ṣe gan ni sir. bàbá wa bẹ̀rẹ̀ nípa last quarter. bẹ́ẹ̀ni àwọn ọba sọ̀rọ̀ àti sẹ́ńtà ìdílé tó sọ̀rọ̀ oyè mẹ́ta torí kó má lọ sí abẹ́rẹ́ pé ó pẹ̀lú ìfẹ́sì ẹ̀kọ́ bákọ̀ bá mọ̀ pé ọlọ́run. ẹ jẹ́ ń gbọ́ yín dáadáa pé kó má lọ jẹ́ pé sẹ́tọ̀. mo fẹ́ tẹ̀sí olóyè ọ̀. so ok ẹ má bínú ẹ pé mi fẹ́ play devil advocate ṣé ó possible káwọn kábíyèsí àwọn balẹ̀ Yorùbá kọ́ sẹ́tọ̀ olóyè ọ̀ mo kàn ń play devil advocate ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé journalist lè ní ó possible. ó yé mi ó possible. bọ̀ kí ló máa fẹ́ gain nínú kan bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló máa fẹ́ gain níbẹ̀ something like that ẹ má bínú. àwọn náà fẹ́ gain wọn pé yẹ ẹni tó ń pariwo fún tí ìtọ́jú tó fẹ́ kí wọ́n jọ owó tó ń pariwo pé kí wọ́n gbé ìdúró náà pé kí wọ́n bá máa kéde níyàn tó máa jẹ bribe wọn tó máa sọ owó jẹ ọdún yẹ kí wọ́n jẹ tó ó pọ́sibò pé wọ́n fẹ́ di olóyè síwájú Gani Adams tó fi wà ń bẹ̀ nípa èsì jáde ní òṣèṣe méjìlá. Ìbá wà lórí ìjókòó náà àwọn náà sọ sọ̀rọ̀ yẹn Ìbá náà wà pé security ilẹ̀ Yorùbá Ìbá náà wà lórí ìjókòó. ok mo fẹ́ wá mú lọ sí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ lẹ́yìn náà bínú. yẹ mo gbọ́ yín sà. mo ń gbádùn yín. láti ẹ̀ ọ̀sẹ̀ fún ọba tí ìgbà ọba tó bá ní wá rẹ̀ láàpọ̀ fún òní jáde síta. ok ó ti wá jẹ́ pé bàtò lóye wá sí ìyá ẹ̀ náà ó tẹ̀ wá ní. ṣe báwa Yorùbá náà la máa ní tí kò bá nídìí obìnrin ò kí ń jẹ́ kú mọ́lù sí bí kankan ló máa link ló máa pa kankan wọ́n ní tí kankan bá ṣẹlẹ̀ báwa Yorùbá a máa ń rí òwe pa fún gbogbo nǹkan ṣèbí kankan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ náà ni bí àwọn ọba yẹn ò tí ì rí kó ṣẹlẹ̀ dáadáa wọ́n nígbà tó pa ọba bíi 5 wọ́n rí ó dà kó ti ń wọlé wá bá wọn màláfíà dẹ̀ sọ fún wa pé tó bá ṣe tán ní rural area wọ́n ń bọ̀ ní urban area mo gbádùn yín sà. Pẹ̀lú àwọn náà ló ń fa òwò sí wa àwọn náà tún máa fa òwò sí wọn náà bí bàbá rọra lókè a ní jagunjagun lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tàbí àríwá tàbí àtàkùn àfẹ tó ní jagunjagun sí ilẹ̀ Yorùbá tí òun náà kọ́kọ́ bọ́ síwájú tó bá ti bọ́ síwájú lórí àwọn akẹ́kẹ̀ẹ́ lẹ́yìn. ok bí àwọn ṣiṣẹ́ lé lórí bí abàgẹ̀ Gani Adams wọ́n prepare wọ́n lè máa prepare lọ́wọ́ ó ṣeé ṣe kó máa prepare ká má mọ̀. láti máa wò bí ọ̀rọ̀ àgbà. Wọ́n sì ń prepare lọ́wọ́. láti máa wò bí ọ̀rọ̀ Abíọ́lá. Káṣí Abíọ́lá ti lọ àwọn Ìgbà Gani wà níbẹ̀ nísìn bí àwọn sì ń prepare lọ́wọ́ ká má knock wọn off délẹ̀. ẹ bá mi sọ̀rọ̀ nípa bàbá ẹ má bínú pé mo fẹ́ divert mind ẹ sì máa ní àǹfààní àti sọ̀rọ̀ ẹ má ní mò ń sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. Bàbá Wọlé Ṣóyínká jẹ́ èèyàn tó jẹ́ gbòógì international wise ọ̀rọ̀ tó sọ nísìn ṣe fi pé mo fẹ́ ká mu lọ sí international forum àbí kílẹ̀ ni mo wí. Bí bàbá Wọlé Ṣóyínká bá sọ̀rọ̀ àwọn kan máa ń wò láti ta pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ìkànnù wọn ni noble laureate ti ní wọ́n ń ta ó máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ sọ yẹn nísìn pé ọmọ Nàìjíríà yóò dẹ ẹ bírèkẹ̀ ṣe rò pé àwọn international community wọ́n máa look into it pẹ̀lú gbogbo bí bàbá Wọlé Ṣóyínká ṣe gbé narrative yẹn sílẹ̀ àwọn òyìnbó ńláńláńlá àwọn akọ̀ láti gbé níwọ̀nba táwọn máa yá àwọn èèyàn kí lẹ́yìn bá mi rí sísà kẹ́ tó wá continue nǹkan tẹ́ fi bá wa sọ. wọ́n lè rí rò ṣùgbọ́n àgbà tó ti jẹ́ pé Nàìjíríà wọ́n á ti ọ̀rọ̀ náà tẹ̀sẹ̀ kan lọ́kọ́ tí bàbá náà mọ̀ sọ ó wà okay very correct but àwọn international community wọ́n máa wò dáadáa wà lórí lórí àwọn náà mọ ọ̀tọ̀ lára Nàìjíríà
Nàìjíríà. Okay. Àwọn náà wọ́n ń jẹ lára Nàìjíríà. Torí àwọn bẹ́ẹ̀ ni ìlú tí mo wà bí tó tún jẹ́ Jámánì tó jẹ́ pé a mọ̀ ọ̀kan sí Nàìjíríà àti Jámánì. Kí ni Jámánì supply for our tax ẹ̀ Nàìjíríà? Nothing. So wọ́n bá bí ó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ kó ti sọ̀rọ̀ mo ti gbàgbé pé mo láti bá Yorùbá Nation náà sọ̀rọ̀. Ó dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Mo ń gbọ́ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ kankan sí. Mo ní kí n kí everybody tẹ́sí. Gbogbo èèyàn náà ló ń kí ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ẹni tó bá wá ní ìmọ̀ràn ẹ bá wa máa send ẹ̀ sí email address wa. Yorùbá Nation now ẹ bá wa mute lórí Twitter space làwọn ti pé bá darapọ̀ yìí tẹ̀ ń pé ẹ máa ṣe sùúrù díẹ̀ akọ́rọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn tó wà lórí Twitter space náà torí gbogbo platform la fi ń sọ̀rọ̀ mo kí àwọn ọmọ Biafra náà tí wọ́n ń gbọ́ wa wọ́n ń gbọ́ gbàtígbàtí díẹ̀díẹ̀ àwọn kan dẹ̀ gbọ́ Yorùbá torí wọ́n ti gbé láàrin wa àwọn tó gbé láàrin wa wọ́n ti jẹ̀bà wọ́n ti jàmàlà tó bá ń sọ Yorùbá gan tó bá pòwe gan wá sọ fún ẹ pé àwọn gbọ́n tó ń sọ àfi tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ńláńlá tọ̀ ní gbọ́. Sísá ìyá wa Yorùbá Nation now ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Kò jáde o àbí látọ̀dọ̀ mi ni. Hello. Ó lọ́lẹ̀ rẹpẹtẹ ṣé mi láti mute mic mi ṣá ó yẹ gbóhùn sókè. Yeah, go ahead. Iba Gani Adams. Just going ahead, in our especially but this rally needs to be planned 1 year ahead. So if you say that we're going to have the rally, it's happening next year, you need to start planning that rally now because you're not just going to target just the Yoruba community. We need all hands together. We need all activities in our Okay. All right. All right. Now, in regards to it seems that everyone now said decentralization, and if decentralization is put together, and anyone goes against, the rules of that decentralization, there should be an obstruction.
ẹ má bínú sound yẹn lò lápọ̀dọ̀ wọn ni. All right. All right. Okay. Thank you so much, Yoruba Nation. Now, even though the voice was very low, but what she was saying was based on the fact that we should plan a very massive rally for next year, where we can pull at least 1 million people on the street of London, to come and attend the the rally with Oloye and the rest of the other Africans as well. Let me allow Dami on the Twitter space. Go ahead, Dami, on the Twitter space. Let's hear from you. I think we've given you the mic. I don't know. Okay, you've gone back to listening. All right, let me leave you there for now because it seems that your mic dropped. I don't know what happened there. Let's return to few calls. Yeah, the voice was very, very low. Koiki, your voice is loud enough, but the caller is very low. Yeah, the caller is already completed. Látòrí Twitter space ni wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ tó fà á nìyẹn. Gbogbo ẹni tí ẹ náà fẹ́ rí Olóyè, mo sorry, ẹ nílé rí Olóyè because it's a private visit with his family and that's all I can say. Hello caller, ẹ gbóhùn sókè, ẹ ní few 3, 4, 5 minutes. Kàfikún ọ̀dọ́ ìnáwó bá wa sọ̀sà. Okay. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀nà pápápá náà ni máa sọ nǹkan tí bá fẹ́ sọ. Sórí like wọ́n máa ń sọ kí ní nǹkan pé gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà. Èèyàn kan tó pè lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ wípé kí Olóyè Ìgbòho wípé kó má ti sọ pé bí àwọn fẹ́ ṣíwájú pé kí àwọn ọba yẹn wípé bí akọ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣíwájú èmi àgírí pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé understand? Èmi àgírí pẹ̀lú ẹ̀. Kì í ṣọ̀rọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ tẹnu. Pẹ̀lú gbogbo ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní sí Olóyè nígbà yẹn tí wọ́n wá fi wá sílé ẹ̀ tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Understand? Mélòó nínú àwọn ọba yẹn ló jáde tó sì sọ̀rọ̀. Kì í ṣe ní tí àwọn ọba yẹn ṣé wọn mọ̀ kán ti pa láti ẹjọ́ yìí. Tí wọ́n ti gbà tán pa àwọn ọba ṣe bíi mélòó kan ní Èkìtì àti kìíní náà ṣe ìmọ̀ ó yẹ kí àwọn èèyàn kan máa gá ìdán gbàtọ̀ sáwọn ọba mọ́tò kan wọ́n individual tó ń pa. Gbẹ̀ngà Owólabí kúrò ó lọ open hòtẹ́ẹ̀lì tí Ògbómọ̀ṣọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ó lọ sí Nàìjíríà this is ẹni tó ti wà for almost 30 years tó lébọ̀ ṣiṣẹ́. Dr. Borode. Jẹ́ Aborode nǹkan Gbẹ̀ngà wọ́n ní ọjọ́ tí Gbẹ̀ngà Owólabí tó dé Ògbómọ̀ṣọ́ the second day náà pa náà ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn kankan pẹ̀lú ọmọbìnrin ọmọ wọn jẹ sí tó ń pa yẹn. Tán dẹ̀bi ẹ̀ dìbò àdéhùn ṣé wọn kì í ṣe ó má bí. Ṣé àwọn ọba ṣé torí pé wọ́n pa àwọn ọba báyìí ni wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe mọ̀ pé Olóyè Ìgbòho kó má jáde. Bọ̀ ṣé ká wá torí yẹn nísìn ká má wá tẹ́kì proposal àwọn ọba àbí báwo torí pé àwa náà là ní àwọn ọba ọ̀dà sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ wọ́n dẹ̀ tí wá dá sí báyìí nísìn but intent sọ nísìn ni pé ká má fi gbogbo ara sí intan sọ àbí báwo. Ìyẹn àkàntì ọ̀la gẹ́gẹ́ bí kọ́là yẹn ṣe sọ tó sọ ní kọ́là ẹlẹ́ẹ̀kejì tó pè tán lẹ́ẹ̀kan tọ́da sọ̀rọ̀ yẹn good suggestion ló sọ good even gan because sórí àwọn èèyàn wa ń gbà mí there is one thing about our Yorùbá gbà mí àwa a máa wà emotional pẹ̀lú nǹkan a máa wà tàbí èpè àti think na wise gbà mí kọ́nà jọ kó má jẹ́ kọ́nà wà ó kọ́nà má sì máa dé ọ̀tá lọ́wọ́ ṣọ̀dá sábà èèyàn láti máa ní nǹkan tó ń pè ní
kéèyàn máa think deep èèyàn láti máa kú dáadáa to understand ẹ̀yẹn sórí nípa ìgbésẹ̀ tó ó ti lọ àgbọ̀yìn mọ́ hello ṣé o gbọ́ mi. ó ti padà hello ó ti padà. ṣé understand ẹ̀yẹn olóyè Ìgbòho fúnra ẹ̀ kì í ṣọmọ kékeré. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni àbáyé ìdíbẹ̀ yẹn náà lọ́wọ́ ṣé understand ẹ̀yẹn òkú sí olóyè láwọn ìyàwó náà olóyè ìyàwó méjì ló ní láwọn fámìlì náà ṣé understand ẹ̀yẹn ọ̀nà èèyàn láti máa wọ èèyàn láti máa ọgbọ́n ṣe gbogbo nǹkan kì í ṣe onìkan ló wà nílẹ̀ àwọn àgbẹ̀ àwọn alágbára tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ṣọ̀nà sáà bẹ́ẹ̀ it's not only ṣọ̀nà sáà èmi nìyẹn ọ̀gbẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn ó sọ̀rọ̀ tó dáa ẹ jẹ́ mi mọ̀ pé jẹ́ ọ̀gbẹ́ni yẹn iṣẹ́ tó ṣe ẹ̀sọ̀ ọ̀tọ̀ ẹni tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa sí pé káwọn ọba yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ó yé mi ó sọ̀rọ̀ tó dáa ọ̀rọ̀ tó dáa ṣọ̀nà sáà bẹ́ẹ̀ àgbọ̀yé ìyẹn ìmọ̀ràn tèmi nìyẹn o ìmọ̀ràn nípa ti eléyìí tí pọfẹsọ Wọlé Ṣóyínká sọ pọfẹsọ Wọlé ṣe bá eléyìí tó ṣẹ̀yìn sọ understand that is the easy if you understand àwọn. ṣé ẹ jẹ́ ń gbọ́ yín ẹ jẹ́ kí n gbọ́ àgbọ́yé mo kí Alhaji Bashiru. I've been very sad for some time now, but with what happened yesterday I am happy because without those kings it is not that Yoruba nation is impossible, but it will be difficult. Well, there's nothing to be sad. Nígbà táyìn bá náà yìí sad Alhaji Bashiru kí ló àwa wá ṣe ẹ̀yin tẹ́jẹ́ bàbá wa ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ fi sẹ́yìn ẹ̀yin kan lẹ máa fún wa nífọ̀kànbalẹ̀. Mo rí i pé go quiet lóòótọ́ but at the end of the day àwọn ọmọ yín báyìí tá wà lẹ́yìn yín àwọn àbúrò yín já tí ẹ̀ ń sọ pé ẹ̀ ń wà sad mo fẹ́ kí gbogbo wa wà sad movement ni mo ti sọ kò lè perfect a ti ń get it right à ń get it right tẹ́lẹ̀ náà but àbí àwọn kan náà wọ́n ṣe kí la fi àwọn kan náà ó bẹ́ẹ̀ rọ̀ ká máa kó bọn jáde máa pa olóyè ní ààyìnbọn látijọ́ ta fi kó rálì jáde àpàyàn kò sẹ́nìkan tó lè jáde pé wọ́n pààyàn àbí àti rányàn kan lọ pààyàn so adúpẹ́ pé àwọn bá ti dá sí i èyí tí mo fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan dádì wa tó wà lórí line pẹ̀lú mo kí bàbá mi Alhaji Bashiru ẹ ṣé gan ẹ̀kọ́ àdúró tiwa òun ni pé bàbá wa Wọlé Ṣóyínká sọ̀rọ̀ ṣé decentralization tó ń sọ yẹn ṣé the same thing pẹ̀lú self determination ni torí ọ̀rọ̀ yẹn ò fẹ́ yé mi ẹ mọ àwọn bàbá yẹn máa ń sọ àwọn ìbò ńláńlá tí kò yé yàn hold on Yorùbá nation fẹ́ sọ̀rọ̀ voice yìí lò ní Yorùbá nation mo ń bọ̀ ẹni sùúrù dáàdi ẹni sùúrù oya. Okay, decentralization is the same thing as restructuring. Okay. Okay, slow this a little bit. Just a little. Okay. Okay, ó ti yé mi nísìn. Yeah. Àwọn ní professor ìyàwó àwọn ìbò yẹn kọ́ máa bá wa gbé sí in tó máa jẹ́ layman. Mo ń bọ̀ ní Yorùbá nation ẹni sùúrù mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà. Mo ń bọ̀. Mr. Dami mo mọ tí gbogbo line yẹn ṣe tó ṣe quiet tó tàgbọ́ yín dáadáa. Mo ń bọ̀ Mr. Dami ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí kọ́là yẹn sọ̀rọ̀ tán. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kọ́là yẹn. Ẹgbọ́n sókè kọ́là wa èmi ti lọ mute mic nǹkan ẹ ti mute mic mi o. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space ẹ máa sọ̀rọ̀ but line yẹn lò gan bí aláti ọ̀dọ̀ mi ni mo mọ why. Ẹgbọ́n sókè sà mo ń gbọ́ yín. I can hear you but àwọn tó wà lórí line ò gbọ́ yín but mo ń bọ̀ Yorùbá nation now. ṣé o gbọ́ mi. Mo ń gbọ́. Professor Wọlé Ṣóyínká wọ́n mọ̀ ló yẹ kí Nàìjíríà gbígbé Nàìjíríà is not a country now wọ́n mọ̀ ló yẹ kí Yorùbá kan dá dúró gbogbo decentralization tó ń sọ yẹn àwọn bíbí grammar àwọn ìgbà rẹ̀ kan tó ń wà confused wọ́n mọ̀ wọn kò fẹ́ sí gbogbo ara ìbẹ̀rù tó máa ń ṣàwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n ní fi gbogbo ẹrù sọ̀rọ̀ nìyẹn the same thing ní kí lórúkọ ẹ̀ Délé Parotimi àti Fálànà. Okay. Okay. Wọ́n wá ó yẹ kó mọ̀ pé Yorùbá ó yẹ kí Yorùbá dá dúró. Okay. Wọ́n máa deviate, wọ́n máa sọ̀rọ̀ restructuring, wọ́n máa sọ̀rọ̀ níwọ̀n ní condirect. That is what I notice about them. Okay. Decentralization will not get decentralized.
Okay. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Okay. Okay. Ọ̀dà ẹ jẹ́ n bí ní ìbéèrè kan sí kẹ́ tó máa lọ torí àwọn láìní ẹ̀ ti bísí díẹ̀ nísìn. Ṣé ẹ̀yin náà agree pé without àwọn ọba wa ó máa difficult pé ká gba Yorùbá nation, to be honest? Pé táwọn ọba fọwọ́ sí, it will be a very difficult project, it will be a difficult task. Àfi tá a bá gbà sí gbàgbògbà bí a máa fọ́ọ̀sì wọn ní o, a máa tì wọ́n ní o. Mo ń gbọ́? Tó bá àdìpọ̀sì àwọn ọba, nǹkan tó máa jẹ́ kí wọ́n dá sí máa dá sí, wọ́n máa dá sí tó bá yá. Okay, nǹkan máa jẹ́ kó dá sí máa jẹ́ kó dá sí. Okay. Bá àwọn kan ní kó máa pè Ìgbòho kó fi Ìgbòho sílẹ̀, but àwọn gbọ́dọ̀ pè Ìgbòho torí akíkanjú lòun náà, but a nídìí tó máa irú ibà máa tì síwájú, Ìgbòho á tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. So ẹ jẹ́ ká fẹ́ lómi láyé tún lè pè wọlé lẹ́yìn. So ọ̀rọ̀ security àbíkan náà sára ti máa mú un láti máa wọlé. Ẹgbẹ́ àtàṣà máa sọ̀rọ̀ security fún àtúmú kan mi wọlé. Ẹ jẹ́ ká tún jẹ́ kẹ́lòmí wọlé bàbá wa. Ẹ tún lè pè wọlé tó àti parí ètò. Àṣìǹbẹ́tò yẹn lọ. Mr. Dami one àmọ́ tó ṣe fóònù mi ní àgbọ̀ gbogbo yín lórí Twitter space yẹn kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹgbọ́n sókè kí n wo bí a máa tún gbọ́ yín nísìn. I don't know why he's doing that. Ẹgbọ́n sókè Mr. Dami. Èmi ń gbọ́ yín bọ̀ kò láò dáadáa. Remote. Ó yá mò ń gbọ́ yín. I can hear you, sir. Good evening. You're welcome to the program, sir. For me, but for those that are listening, is the problem. I think it's my phone. It's not from your end. I think it's just my own phone. But we will manage it. We have no choice. Go ahead. Yes, I did. Yeah, Muki Yonka ne kawo soyoto. Go ahead. Go ahead. I have to mute my mic so that I don't interfere. Go ahead. Firstly, I would like also to realize that Oleshenka is a terrible man. It's just like the likes of what's it called? It's just like the likes of Bowie and the rest. So he's a terrible man. He supports his civil. No one that supports the person. Now he's talking about centralization in that context. We mean a lot of things. But this one thing is that he's trying to make reference to things. But one thing I feel he's trying to make reference to was trying to say regionalism. And most of these politicians that want Nigeria to work better by so that they can enrich themselves and their family and one generation because of the youth. They seem to be blind to the idea of regionalism. They seem to be blind to the idea of what's in Canada. And I was trying to convey back to they're like, okay, we cannot give these people the liberty, the freedom, the referendum, I'm very certain that is what the legislature is talking about. They can't support referendum, and because one of the standards for some of the things, is in this system to be against them. So the journey is to be decentralized in that government, technology. Okay, let me ask you something. If that decentralized kicks in, would that lead to the the full autonomy or a full self-determination like some of us are asking for? Do you think that will bring it? Because some people still believe in the restructuring, either restructuring or what Professor Wole Soyinka is saying, that decentralized.
Mm. All right. Let me ask you one more question because I'm going to pick more calls. Do you think that the present administration, we had Tinubu speaking in Ondo State with the Afenifere that they should give him more time? He's laying the foundation for the restructure. We don't know which side of restructure he's talking about. But do you think that the present administration has what it takes to take the country back to a regional government as it was? As it was. I'm not talking about not as it is not, as it was in 1958-57 that led to the the independence in 1960. And I'm talking about a full regional government. Ẹ má bínú voice yẹn low, màá sọ tó ń sọ, but I'm a manager ni èmi àti wọn gbọ́n tó ń sọ, but ẹ̀yin ò tẹ́ wà lórí line ẹ̀ gbọ́ wa. Go ahead, Mr. Dami. Made this country back to the 50s. Now they are like, let us take it back to the 50s. The only reality is what happened in those times. There was the issue of secession, of which we know today as self-determination. So it's inevitable one way or the other. So they are really scared now. How can you say you want to have a general system whereby the police system is still coming from the central? Everything is still coming from the central. Now come to think about it. I've been arguing this point with people like me who believe in Yoruba nation, who believe in referendum. So the likes of Sunday, they seem to be politically motivated regarding this whole thing. But I even careless about all these issues. You understand? Because they are like I don't know, they are being used sort of. Now there is this rumor that Tinubu is bringing everything back to. I even heard from the Emanisuru Bishop for 1 minute. Then you have to land. Enisuru Sibe. Mute background. Mute. Hold on. Okay. All right. We're going to come back to you. 1 minute. On mute. Phone, any problem? All right, Mr. Dami, 1 minute. I'm going to come back to you. I think I'm having issue with my phone. Maybe we might have to switch the phone and bring another phone in that I'm going to use because we want to hear what people are saying on the space, but I can hear you faintly, but my people cannot hear you. So maybe I should end the space and restart it with another phone is the best idea. If not, your contribution, I can hear it, but we want millions of our listeners around the world to be able to grasp what you're saying. But what Danny was saying, just to rephrase, is that he doesn't trust Wole Soyinka, and also he doesn't think that APC, if I'm right, has what it takes to even take us back to what they're saying, even though Tinubu said so in Ondo State. So we're gonna come back to you. Let me end this. Yeah. Sorry, sir. Wole Soyinka should not be trusted. Yeah. All right, I'm going to end the space, but I'm going to come back with another phone so that it's like we cannot hear much from everybody. So bear with me for 10 seconds. We'll end this one. We'll come with another phone. Bishop, go ahead while we are trying to get the other phone up and running quickly. To Bishop. Yeah. Oh, first and foremost, Bishop, before you go into the conversation, what happened in Ibadan? Because people just say that we do programs, Koiki just come live, just tell us a revival, and we don't even know what it's all about. And at the end of the day, what is all this God of Yoruba land? Yoruba land must be free. Is a revival, Yoruba awareness, prayer. What is it all about? Because I know you're part of the, the whole structure. All right, thank you very much. The Yoruba, the Yoruba, the Yonkan crusade or revival throughout all Yoruba states is established or put in place to combine both publicity
and prayer for liberation of Yoruba nation. With the backings of Professor Banji Akintoye and Chief Sunday Igboho. Now, our experience so far is that I was going to ask that. What has been the response of the people on the ground? Because I was still late. Because this is like a new dimension of awareness, which is grasping the grassroots. But what has been the response of the people? Now, the people are really thirsty, hungry for the Yoruba nation to come into place. I will not be saying fallacy. If any politician comes out now, they will be stoned. I'm telling you the truth from the experience on ground. Except if they just want to show Omoluabi and just walk away. Nobody is interested in any politician for now. And about 5 states have already been visited. Lagos is done. Ogun State is done. Ondo State is done. Ekiti State is done. And Oyo being Ibadan today is done. Very lovely people in Ibadan. We are in the largest market, second to the largest market in West Africa. That is Bodija market. A lot of people where they were selling were shouting, praying, and at the same time clamoring that Yoruba nation should come quickly. One man, one of those Agbero, what you can call them there, even said that if the entire Yoruba will not be possible for Yoruba nation, that Oyo can single-handedly take his independence or liberation and maintain Yoruba nation. So other states, when they see the success of Yoruba nation from Oyo, they will join, they will leave Nigeria, they will leave the poverty of Nigeria and come back home. I think people are really thirsty and hungry for the freedom. The sufferness is too much. I'm not. We can blame our people for being gullible, for voting. It's not their fault, and they don't have option. They are powerless. But now it's gotten to a point that they can't bear it any longer. They can't bear it any longer. So somebody among the crew today bought a food store. A food store of 20,000 naira. A food store of 20,000 naira will not fill a nylon bag. You know, nylon bag of 20 naira at that time. It's now 200 naira. A food store of 20,000 naira cannot fill a nylon bag. You just to buy gari and beans and all that. 20,000 naira cannot fill it. That shows that such a 20,000 naira can only feed a family for within 3 or 4 days a week. So the economy is bad, and that man put in the CBN is not. I'm not going to say he's an experienced person because I'm not spoiling, because initially when he took the right step, paying the debt, paying 2.4%, I am one of the people praising their effort that this man is working. Though Naira is falling, but he's working. But he did just one good thing and destroy a lot of 10 further things. Clamoring, do you know now, clamoring on international market platform like Binance, detaining their staffs. Who does that all around the world? Binance has American government as partners, investors, Chinese world, all around the world. Are you spending crypto in your society? Nigeria is not spending crypto in the society. You are spending fiat. What is the business of cryptocurrency in debarring your economy? When you know that you depleted your foreign reserve. Why are these people doing like this? Spoiling Nigerian image. Do you know what Binance did? They sacked more than 250 young youths that are employed on Binance
doing Bureau de change, either Hausa, Igbo, Yoruba, all 4,223 that they are earning living. Nigeria is not providing job for them. Foreigners came from abroad and offer them job. Nigeria collect the job from them and they are not giving them job. All those youths now, they are causing Nigerian government because they cannot help living. The bank is not employing them. An international exchange management company employ them, and you collect job from there and change the company illegally. I mean, I don't know what it is. And you will see some old fools who knew nothing about economy or finance or something. Maybe they just hear finance for the first time. Now coming to the television, the mainstream media, saying that they have to the finance, that finance is destroying the economy. How will finance be destroying your economy? Are you spending cryptocurrency in the Bodija market? Are you spending Bitcoin in Bodija market? I mean, this is bunch of illiterate people into your affairs of government. Simply because there is crypto dollar, and it's that dollar they want to collect. They don't have dollar. And they want to promote their banks. They want to promote their banks now to be spending crypto. They want to put Naira on crypto. Something that Ghana has done since 4 years ago. Nations around the world now see future of economy as cryptocurrency. Great Britain pounds is on crypto. US dollar is on crypto. Ghana here, see this is on crypto. Nigeria banned crypto for many years. Now that they need dollar, they now open crypto. That they want to do Naira crypto. They want to do Naira crypto now. They started destroying the existing markets before them. Now, who will now buy Naira? Who will buy Naira? Because finance now has removed Naira from international market trade. You cannot see Naira on international market anymore. Or buy, as no Naira can buy any money again. He can't. So this man is saying that he's working. He did one thing that is good, fine, but he did after the one thing that is good, he did 10 or 100 bad things after that. He's not an experienced person. Common Facebook, what's it? Common PayPal. PayPal is not collecting Naira. Common PayPal. You can't pay with Naira. Who want Naira? Yeah. Common Benin Republic beside us now. 1,000 Naira is now 300 sefa. Why can't they go and be climbing down on Benin? Benin did not have central bank. Benin did not have central bank. The central bank that is controlling sefa is a money. A money that about 5 or 7 countries is using together. Benin did not have control over sefa that they are spending. The money has more than Nigeria. Naira that Nigeria have control over. Yeah. Please help us advise these people to break Nigeria and let us have peace. Okay. So what? To break Nigeria and let us have peace. So is Wole Soyinka speaking the message that we want, or is still going through the back end and trying to see what he can do? Especially, he told Nigerians that Uma Soro after 1 year. I don't know why he's speaking ahead. See, Koiki. Yes. There is no politicians, including all these governors. There is none of them that will have opportunity to be that Yoruba people, please go and form your country. That they will not take the offer. But let me tell you one thing. These are fearful people. They are afraid. They are not exposed. They are afraid. So their fear is governing all their decisions. That is why they say that if you go want to bring war on them, because if you go say let us break. Now this Baba Wole Soyinka is summoning courage now to speak out. He's summoning courage because it has gotten to the point of no return. The last card that they want to use is Tinubu, and they saw that the last card is a failure already. Tinubu can't fix Nigeria. Rather, he's destroying the thing more, and people can't take it. Very soon, the North itself will
will rise against Tinubu before the end of this year. Hopefully. And what I want to say is Yoruba people should not pity him, including all those who are working for him. You should not pity him. You should not be sentimental. You should not pity him. He did not. He run you. You know who run you. Or if you see in Lagos that we did what we do the publicity and the crusade. If you see TSS soldier coming around to watch what we are doing, to taking pictures, snapping our vehicle, snapping for what? For what? For what? Okay. You want to know, do we come to cause Swala and we are preaching, we are announcing? I mean, for what? All right. For what? Okay. So you cannot muzzle on people without their will. You are not Almighty God. Okay. And let me tell you, if you go and study Europe, Europe today has peace because they disintegrate. Disintegrate and break down the mob. They break down the mob. Okay. Europe becomes successful and happy. It is against the will of God when you monster many people and centralize the authority. You are not Almighty God. It will burn you. It will burn you up. When God created human being in the beginning, He told Adam and Eve, He blessed them, and He said, "Go, increase and multiply, replenish the earth, replenish." Emma disintegrate, mama pin lo ni Emma. Kò sẹ́ni kan tó máa jẹ gàba lórí all àṣẹ Ọlọ́run ni Emma yapa lọ ni Emma replenish the earth. Okay. All right. When you think that you want to muster everybody together and control them without, you are working against the will of God. You will share against ìṣẹ̀dá ayé àti ọ̀run. We share against it. So nature will work against you. That's why all these things are happening. They may be mustering all their effort. Why was share for Nigeria? It is a futile effort, useless effort, and it's making life more difficult for the people. And they will regret it when they leave that post. The Mefele is regretting now. Their time will be expired, and they will regret too. Okay. All right. Let's hear from one or two more people. Bishop, thank you so much. We love when Bishop, because Bishop goes in from the financial side up to the critical side, and we are grateful for Bishop because what we are seeing in Ibadan right now and other states regarding the young can is quite encouraging. Please, Tabatisha program here. It is important that you help us to share it because Bishop and the rest are the ones on the ground and they are doing their best in their own little way. Bishop have to travel to Ibadan. They'll be heading to, I think, the next couple of states in the next couple of days. So we're grateful for Pastor Agbola, the chairman of Young Can and the rest as well. So thank you so much, Bishop. One or two more people to be able to call it because this program should have ended some 29 minutes ago. But it seems that more calls are coming through, even though we should have ended it. But again, any platform here. So thank you so much, Bishop. And if I need to call you back again, I would definitely do. I know that there's a couple of people that have called. Please, I'm going to override you first because Mufe Lokwe Amontoti Petele T at Miss Kong. I might be naming overriding Mr. Laniwaju. I am overriding that call. Let's first go straight to Mr. Luafemi. Like I said, many that have been sending message behind the scene now, KOIKI is like I said, is a private visit. And when it's a private visit, it is not, official for anybody. But when it is the official one, there will be meet and greet. Put that Bobo Trafalgar Square, Nigbawa, like, Yoruba Nation now say. Let's listen to the next caller quickly as we, almost 10 minutes past 10 a.m. Mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà tó wà lórí ìjókòó tó náà fi etí kọ gbogbo tó ń lọ. Ẹgbọ́n sókè. Ibo lẹ ti fẹ́ bá wa wọlé. Láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ kú updating, ẹ dẹ̀ kú àlejò bàbá Sunday Igboho, adúpẹ́ fọ́lọ́run tọ́lọ́ ṣọ́ ilé ìdájọ́ àlejò ńlá ni. Má lọ. Ó dẹ̀ ti lọ. Ó tún ti dé báyìí. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bẹ́ẹ̀. My own advice and my own contribution lórí àwọn ọba wa ni pé àkọ́kọ́ appreciate wọn because àwọn náà la ń pariwo wípé we need their support. Okay. Yeah.
èmi á appreciate wọn because tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ ṣàbòsí ni wọn ò ní gbé sórí afẹ́fẹ́ tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ ṣàbòsí èrò ní ọba bí 200 ò ní pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ ṣàbòsí ni ìyá mi ni bàbá mi. Yes, sir. Tá bá rí fídíò yẹn a máa rí a lot of smile lójú àwọn ọba yẹn. Tó pọ̀ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ni ẹ parọ́. Nǹkan tó expect nìyẹn ṣùgbọ́n kò sí back up. But nígbà tí wọ́n wá rí wípé a lot of ọba ẹ̀mí jáde wọ́n rí example tó ṣẹlẹ̀ sí ọba alára. Ṣó ti yín gbogbo nǹkan láyé yìí tí bàbá yẹn bá ń sọ ẹni tó bá rí ọ̀kan ló máa mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé tó pọ̀ jù náà wọn bá wa yìí wọ́n rí ọ̀kan ṣùgbọ́n torí pé àwọn ìjọba ti gbàgbára lọ́wọ́ mo gbádùn yín. Nítorí pé àwọn ìjọba yìí ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn. And ẹlẹ́ẹ̀kejì lórí tí àwọn bá fi pé bàbá wa olóyè Sunday Igboho. Èmi á my own suggestion àmọ́ tèmi contribution tèmi ni wípé. Kàmá play to their hands. Èmi á tún fẹ́ kí àwọn ọba yẹn wọ́n tún organize another meeting bẹ́yẹn tí àwọn governors tó wà ní southwest bíi mẹ́ta máa wà bẹ́ẹ̀. Okay. Even though we know that their representatives were there, but it would be preferable that the governors themselves are on the seat. And we're still waiting for the communique. Oh no, Fife Ojaja the second, so we communique Majadi. I'm still waiting for that communique. That is the moment pé èyí tí bàbá wọ ní sọ àwọn náà ti gbé ìgbésẹ̀ lábẹ́lẹ̀ kí gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ kó tó lè tú kó tó lè gbèsè láì bẹ́ẹ̀. But bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi mo mọ̀ pé wọ́n ti gbé ìdọ́tọ̀ ìgbésẹ̀. But èmi kàn fẹ́ kí is either governors or senators kó wà bẹ́ẹ̀. Tó ti ń kọ́ tí mò ń ṣe aláàbò. Àgbọ̀yé sà. Tó ọkọ̀ gbogbo àwa olólùfẹ́ bàbá wa àti àwa tí ta ní ìfẹ́ Yorùbá wa nation. Ọkọ̀ wa á lè balẹ̀ délẹ̀ because tẹ bá rí fídíò military man tó jáde yẹn. Ṣó ti yín? Ìyẹn náà tún bá ìfura wá because àwọn náà rí bí meeting yẹn ṣe lọ pé this meeting tó ń lọ yìí àwọn bí ipa agbára wọn ò lè ká. Ní gbogbo nǹkan tó sáré jáde but is a shameful tó jẹ́ pé olórí military tó wá jẹ́ ọmọ Yorùbá lágbájá Mr. Lágbájá kí ọmọ Fúlàní kan wá jáde kí yẹn máa sọ̀rọ̀ nípa Sunday Igboho pé nǹkan tó ń sọ yẹn àìtí lè conclude náà ó lóun máa ń lọ́wọ́ fi pé. Kò lọ ẹ ká conclude àní allow for intimidate wa that's what we won't allow. We won't give room for intimidation. That's the point. We won't give room for intimidation there. Àní allow because that is like an intimidation. Because our caller intimidates in Nigeria, our Boko Haram terrorists, and evidence is there, but again, we can never trust, the military, and militaries are not our friends, that's all. So, for my own what 1 minute? Okay. Thank you so much. I got a return calling to replay ethical Lincoln. Ẹgbọ́n sókè Yorùbá Nation now. Mo ń bọ̀ ẹ̀yin tẹ̀sí ń pè. Can I just say something on that military bit? Yes. That is just so disgraceful. Because in the first place, we're in a democratic dispensation. Okay. The army should not even be showing them face. Okay. Mute Male, ẹ má ti sọ̀rọ̀ Mr. Lanrewaju please. Ẹ ní sùúrù sẹ́, ẹ ní sùúrù Mr. Lanrewaju yẹn láti gbé ìgbé tá a bá ti bẹ̀ ẹ ní sùúrù èèyàn wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù síbẹ̀ ẹ̀ ń bọ̀. Ẹgbọ́n sókè Yorùbá Nation àmọ́ gbọ́n lórí Twitter space. Yeah, that is just so disgraceful. It's only in one Nigeria that you will see the army coming out under a democratic dispensation. I mean, the man's tone, he was making out as if he was the ruler of that space called one Nigeria. That's not right. We are under a democratic nation. In fact, they should not even be seen. The job of the army is, let us say, for example, like what's happening, where the Fulanis are going, that is where they are supposed to be defending the country, not coming out and making it as if they are in charge. No. They are not in charge. That is the job for President Tinubu to come out and make such that, not the army. And even the army should not even be there because we should be having policing. I mean, like we're all very civilized in these Western
countries. Okay. Where do you see? Where is the UK? Yeah, but Nigeria is a zoo. Have you seen the army? Have you seen the army? Well, maybe when we have emergency, they come out and help us to fix the water and the road, and sometimes the doctors are on strike. They will drive the vehicle. The ambulances are on strike. They will drive it. Emergency services. But that is why the British created the Shito, because the British doesn't want us to put on military uniform in Nigeria, but you can put it on here. I'm going to come back to you because we have a caller. I think the voice is much better now than the previous one that we had, because we can hear you very audible. I'm going to come back to you in a minute. But what I'm trying to say is that the work that they do, he's coming out and making threats. Okay. That's not for him. He's not even supposed to be heard. Okay. All right. Just going about doing the army stuff. Okay. Not coming out and making out as saying, oh, he's going to watch the video. And All when right. he watches the video, then he will now make his comments. Excuse me. Okay. We will give him the woto from the media. I'm sure he's getting the message from every one of us. People need to understand. People need to understand that this is a democratic dispensation. Okay, and there shouldn't be any intimidation. There shouldn't be any intimidation. All right. We're going to come back to you in a minute because we've got to start winding down. Mr. Larry, why do you okay? It might be no okay, sir. I share the marriage. She's saying the right thing. Okay. Okay. Make reference okay. In fact, it's a slam on democracy. Okay. It's a big slam on democracy. It's a fun. Thank you so much. Sorry to be my opinion. Okay. Baba Wole Soyinka is a part and parcel of Nation. Okay. Okay. Àgbàlagbà ni Yorùbá sọ pé àgbàjá kò ń fawọ́ ya. Èyí fara yín ẹ máa wò ó tí ẹ bá ń sọ̀rọ̀ nípa bó ṣe ń gbóná lára yín àti ẹni pé our emeritus Professor Banji Akintoye ọmọ amú yín down ọmọ amú yín wálẹ̀. Okay. Wọ́n ní ẹ jí òórùn ẹ má wọrí ẹ̀yin ọmọ mi ẹ ṣáà ní sùúrù. Pátá yẹn ni bàbá ń lò idioms ni bàbá fi ń sọ̀rọ̀. Okay, good. Torí pé àwọn náà máa tag olórí Yorùbá kọ wípé aṣọ àlà òun lè kó máa ń wà o ẹni bá lè ṣe kíní kan kó sí ní ẹ̀dọ̀ ẹni tó bá ti lórúkọ kó sí ní ẹ̀dọ̀ torí pé aṣọ white òun ní state máa wà. Àwọn bàbá ìjọba tó ń tag wọn ibi tá à ń lọ náà lọ. Okay. Olóbi lórí prof wa ọlọ́run jẹ́ kí a rí wọn pẹ́ ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọn kù. Nígbà bá tó yìí bá ń bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń sọ fún wa wípé ẹ̀yin ọmọ mi ẹ̀jẹ̀ àṣẹ jẹ́jẹ́ ẹ̀jẹ̀ àṣẹ bákan torí pé àwọn gan ní bájẹ̀tì àwọn olórí burúkú. Okay. Ọ̀dà. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì mo fẹ́ bèrè pẹ́jọ kan lọ́wọ́ yín sir with all due respect. Nílẹ̀ Yorùbá nínú Ààrẹ àti Báṣọ̀run oyè wo ló sí náà jù? Báwo lèmi ṣe fẹ́ mọ̀ yẹn? Èmi ò ń ṣe àpìtàn, èmi ò mọ̀ yẹn. Èmi náà mọ̀ èmi ò mọ̀ àwọn bí àwọn tó ń gbọ́ wá máa. Mr. Moses Ọláníran, lẹ́yìn mo tó ń béèrè yẹn, wọ́n ní ta ló nínú Ààrẹ àti Báṣọ̀run àti ìpínlẹ̀ Báṣọ̀run. Bàbá Aláàfin tí ìbádẹ́bè lọ́wọ́ wọn tí mo ní access wọ́n ti wàjà báyìí. Okay, with all due respect sir, mo fẹ́ kẹ́ ṣe findings lórí ẹ̀. Àgbìyànjú. A gbọ́ nínú òtò pípé Báṣọ̀run senior Ààrẹ. Okay. Àwọn arí Báṣọ̀run láti ọjọ́ ìsìn alẹ́ là ń rí tó takù wá. Okay. Torí pé ìdí history ta gbọ́ wọ́n ní Báṣọ̀run ó senior Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Okay.
So Bashorun dẹ̀ sí ẹ̀ sí. So àárín Bashorun. tó táwa ẹni sùúrù táwa ní ká ní Báṣọ̀run òun náà báyìí. Bashorun wà lọ́yọ̀ọ́. Kí ló wá ń ṣe? Ó wà àwọn ló ń lé. Kí lẹ wí? Mo ní kí làwọn wá ń ṣe ní gbogbo tó ń lọ yìí. Ní ààrẹ ò bá fún ọ ní chance àwọn fọ́lẹ́rọ̀ ń wòran ni olóyè ṣe ń wòran. Ẹja ajẹ́kẹ́ lómi wọlé. Mo ti gbọ́. Ọlọ́run àgbàdúrà wa. So Báṣọ̀run wò wá nígbà tó ń pọ̀ ọba tó ń pa gbogbo wọn. Ó dìgbà tó bá pa gbogbo atọ́ ní Báṣọ̀run máa dìde. Abẹ́mọ̀ ọ̀gbọ́n tó gbà bóyá ẹ máa gbọ́ gbà. Ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ kọ́lé gbà. Bóyá bẹ́ẹ̀ kritikali. Bóyá wọ́n bẹ́ẹ̀ ju wọn ọ̀rọ̀ náà. Ẹ mọ̀ pé ẹ má jẹ́ ẹ̀rọ mi pọ̀. Mo wo ojú ọ̀kan lé lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá náà ni. Àwọn kan ní kọ́ máa ta sí ààrẹ báwọn ọmọ bá ti jáde tó ń gbólóyè. Èmi ní pé kọ́ ta sí àwọn ọmọ wọn. Nítorí wípé wọ́n ti ta sí àwọn ọmọ wọn la ṣe ń kó àṣírí. Torí pé ká ní. Gbogbo ń ṣe láìkì bí àṣírí bí ẹni sùúrù. Gbogbo ń ṣe láìkì bí àṣírí kọ̀ọ̀kan àṣírí kìíní. Lọ́ọ̀ ìkọ̀kọ̀ kẹ́mọ̀ pé nígbà tí wọ́n tẹ kórópọ̀ akọ̀bí la gbọ́ ọjọ́ pé. Ẹ̀yin rí gbà tó tẹ̀. Ẹ̀yin máa ń bẹ́ gbà tó tẹ̀. Abẹ́kọ̀ gbọ́. Nínú ìtàn náà ni gbogbo eléyìí ráì. Ìtọ̀kọ́ ara pàtìkì tó ń tọ́jú lọ́yẹ̀ fi bólóyè ìjà ni. Gbogbo àwọn tó fi bólóyè ìjà ìlara ló máa pa wọ́n. Ẹja dé mọ́bẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Ẹ má tún sọ̀rọ̀ ẹpọ̀n mọ́ ẹpọ̀n yẹn lẹ̀. Ẹja àfihàn sílẹ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ọlárìnwájú. Bí ẹpọ̀n yẹn mọ̀ báwọn fi sọ̀rọ̀ ó máa da program lálẹ́ nísìn. So ẹ jẹ́ ká gbé the last caller ká wá bá akéde sọ̀rọ̀ ká wá parí ètò yìí. A lè parí ẹ̀tàn níjọ́ kan kò possible bọ̀. Gbogbo ẹ̀ tí ń gbà kó tí ń fi máa rójú tù báyìí. Àwọn ọba gan ti gbóhùn sókè ní rẹpẹtẹ. Àwọn òjòyè ti gbóhùn sókè. Wọ́n ní ààrẹ náà ń gbóhùn sókè bọ́ ohun yẹn lọ sókè ìbò ṣe jẹ́ kó lọ. Ó dà kó ń jáde gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. Kọ́là yẹn ti sùn. Akéde ẹ ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bọ̀ ẹ bá gbóhùn sókè ní briefly torí mo fẹ́ gbé tó ìwá sílẹ̀ torí iṣẹ́ ṣì wà ní behind the scene. Ẹ kó lórí ẹbí gan kò lè lọ́lé báyìí mo ti arrest ẹ̀ mọ́lẹ̀ iṣẹ́ dẹ̀ wà tá a fẹ́ ṣe. Ẹ gbóhùn sókè akéde ẹ jọ̀ọ́. Nípa ọ̀rọ̀ àwọn Nigeria military, we won't give any room. Like we won't give any room for them. Okay. To give them the chance to immediate us, no. We won't give that. Because they are there when they are killing our people. They are doing nothing. Okay. They are there when Fulani is doing everything in Southwest. Okay. Hold on, Grandma Sibe Mimbo. Okay. So the only thing for them is to come after the civilians if they talk anything. You are there, all your passengers, they are killing them one by one. They are doing nothing. Ẹ̀gbọ́n ọ̀nà ẹni tó bá tíyàn bá lè lẹ̀dí mọ́ níyàn máa mú bí àwa ló fi lẹ̀dí mọ́ àwa là ní wá gbà fún wọn. When you can do this thing. Okay. Tàbá lè ṣe sá. Ṣé àwọn military yìí? I don't know what they are really planning to do. Because wọ́n plan kù ní ìpínlẹ̀ tí wọ́n plan. Wọ́n plan kù lọ́wọ́. Wọ́n plan kù wọ́n ṣe máa pa Tinubu. None of them. Kódà mo ń bọ̀ grandma o. Okay. Kódà. Yorùbá nation ẹjọ́ ká kéde sọ̀rọ̀ because mo ti ní call tó ti wà ní ẹ̀. They come out there. When the Yorubas start taking action, that is when the whole world starts to change. Ẹ má ẹ̀ka tí take action because tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí fún action nísìnyí wọ́n máa náà wà lápé gbogbo wa. I hope you know that the international community are watching everything that we're doing. Yeah, definitely. It is still one fighting. When it is still fighting, they will intervene. All right, I'm coming to you. Or can we move, please, Yoruba Nation? Because I got a call. Can we? All right, can we? They have no authority inside this democratic dispensation. Hold on. They have no authority at all. So all that man was saying was rubbish.
Okay, all right. Bombo, I'm a play nǹkan tí màá yẹn sọ, but ká tó play ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ grandma because mo ní láti wind it down because I am now pressed with time. Ẹni sùúrù akéde ẹjọ́. Okay, deal with them. Ẹ jẹ́ ká wà careful because ìgbà yẹn náà máa tag wa pé terrorist ni wá. Ẹ kéde ẹ bá wa mute, please. Ẹ bá wa mute, ẹ má èmi gan tẹ̀ mute ara mi. Ẹ má bínú, ẹ bá wa mute. Torí I'm pressed with time and I have a lot of things behind the scene tí mo ní láti sort out. Ẹ bá gbóhùn sókè grandma, máa ní láti press gbogbo with time ni ẹ má bínú because I'm very very pressed with time now. Ẹ gbóhùn sókè grandma. Gbogbo lé ń kí yín. Ọ̀rọ̀ mi àkọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ PS Buba. Okay. Tí à ń pè ní military, àmì ìdánilójú wo ni a fi mọ̀ pé military ni? Ṣé kìí ṣe àwọn rìpẹ́tà Boko Haram náà rán pé kó wá sọ nǹkan? Ẹ jẹ́ kí a. Mo kí ẹ Peter Ládélé. Tó ṣẹlẹ̀ kan ní Ondo State nígbà tí bàbá Tinubu wá sí Ondo State. Ọlọ́run mi ò pa bàbá yẹn àwọn ọdẹ ló wá àwọn ló fún àwọn kù yẹn. Tó fẹ́ wá pa bàbá yẹn sí Ondo State. Okay. Àwọn tó wá síbẹ̀ yẹn wọn ò kéré gbogbo wọn náà dẹ̀ ní ìbọn jọ̀jọ̀jọ̀ dání. Okay. Bàbá yẹn wọ́n fẹ́ pa ni ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Okay. Èso tún dàbí rẹ̀. Bàbá òòṣà ti wálé, ó ti wálé. Wọ́n dẹ̀ tún ti fohùn lẹ̀ nìyẹn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ wà ní diaspora, ta ni ò ní àdúgbò nílé wa nínú wa, ta ni ò nílé, ta ni ò ní ìdílé, ta ni ò ní ìlú mi tó ti wá nínú wa. Ó ṣe díẹ̀ tí mo ti ń sọ̀rọ̀, ó tún ti wá ní ìsìn, ó tún ti fọ̀rọ̀ kalẹ̀. A ń gba ọ̀rọ̀ wọn bí ìgbà tá à ń gbàgbà ọtí. A fi ń ṣẹ̀fẹ̀ torí ẹ̀fẹ̀ là ń ṣe yìí. Ta ni nínú wa tó ti gbé ìgbésẹ̀ níbi tó ti wá? Láti grassroots, ta ló ti gbé ìgbésẹ̀? Ó dáa, àwọn kan sọ pé kí bàbá wálé, àwọn kan ní kó jókòó sílé, ó dáa. Tí wọ́n bá wá ní kó wálé ní ìsìn, ta ni ẹni náà nínú wa tó ti ẹ̀sìn ní èèyàn méjì mẹ́ta tó ti pèsè kalẹ̀? Tó lè kí bàbá yẹn lẹ́yìn. Ṣé bàbá yẹn fún ẹ ló máa fún ẹ ìwérò ni? Àbí báwo la ṣe fẹ́ ṣe? But àwọn èèyàn tẹ̀lé bàbá ẹni sùn grandma, but àwọn èèyàn tó tẹ̀lé bàbá nígbà tí wọ́n dé yìí, a lè sọ pé àrà àwọn èèyàn. Àwọn tó kù ni à ń sọ àwọn kábíyèsí wa, àwọn ọba, àwọn olóyèkọ́ wá fọ ìyẹn ẹ bá gbọ́ bàbá sọ̀rọ̀ nínú fídíò yẹn pé kọ́ fáwọn ní amnesty, kọ́ fọwọ́ kún àwọn àwọ̀ nídòwó. But in terms of pé sáwọn èèyàn support, I believe àfi tá a bá pé I'm sure pé èyí náà follow bóde mọ̀ pé mo mọ̀ pé grassroots ní so tá a bá sọ pé àwọn èèyàn tẹ̀lé bàbá àbí wọ́n fọwọ́ kún wọn lẹ́yìn á dàbí pé àwọn tó wà ń lé à ń pull wọn down and I don't want us to do that. Àwọn èèyàn tẹ̀lé bàbá. Mi pé àwọn Kóìkì mi ò sọ pé àwọn tó wà ń lé nínú àwa tí a wà ní diaspora. Àwọn diaspora náà ló ń sponsor àwọn tó wà ń lé. Kì í ṣe gbogbo pátápátá. Àwọn kan sì ń ṣe àwọn yẹn sì ń ṣe àwọn tó ń ṣe APC wà á lè force àwọn yẹn. Àwọn yẹn wọ́n kú iṣẹ́ àwọn tó sponsor kéréje ni wọ́n Kóìkì. Okay. Torí pé àìtí fún àwọn èèyàn ẹni sùúrù grandma interṣẹ́lẹ̀ ni pé àwọn èèyàn tí lọ fowó sí the right post ibi tó ní kọ́ fowó sí bí YSDM because àwọn èèyàn trust YSDM I don't know why àwọn èèyàn believe pé YSDM wà so until tá a bá lọ fowó sínú post yẹn lọ́tí máa pull owó fún gbogbo a lè máa ní kí everybody máa sanwó fún yàn kò lè work we need to have a collective post tó wọ́n máa wọ bẹ̀. Ìyẹn ò dáa tí ọba ti wá individual kò tiẹ̀ lè ṣe é ṣe ní Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àtúntọ̀wọ́ la fi ń sọ. So because tẹ́mi bá ní mo fún yàn ní 20,000 àwọn tó kù tọ́ rèé ní fún wọn 20,000 kọ́ kò lè work bẹ́ẹ̀ yẹn so we hope that we can restructure that area. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà nígbà yìí ìsinyìí tí bàbá mínísítírì tó jáde tó sọ̀rọ̀ ní ìsìn àmọ̀ràn mi sí àwọn kábíyèsí ni pé wọ́n padà lọ tún ìjókòó wọn jókòó. Okay. Wọ́n padà lọ tún ìjókòó wọn jókòó. Okay. Tó bá ní nǹkan tó máa ṣe tí kọ́ lọ ronú jinlẹ̀ sí orí ọ̀rọ̀ yẹn.
ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde gan kí ni àmì ìdánilójú gan pé kò sí ọmọ Yorùbá nídìí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn náà wọ́n wá lọ ọ̀dún wọ́n wá lọ òdì. Ó possible. Kí ló fún ẹni yẹn ní court láti sọ̀rọ̀ yẹn síta? Àmì tó béèrè ìbéèrè tó ti lead síbẹ̀ ó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ náà lọ́ máa ní kọ́ béèrè ìbéèrè yẹn olórí ẹbí ti sọ lẹ́ǹkan torí àsìkò ní grandma ẹ má bínú mo gbọ́ ìmọ̀ because we have to wind down. Sọ̀rọ̀ bàtàbàtà wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí. bàtàbàtà wọn ò rí nǹkan kan sọ sí o. Ok. Wọ́n pààyàn wọ́n pọ̀ ọba wọn ò jáde kó sọ̀rọ̀. Lọ́ọ̀dẹ̀ ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kò gbọ́dọ̀ sọ pé. Ó máa sọ̀rọ̀ gbogbo pé kó má sọ̀rọ̀ yẹn ó kàn máa sọ̀rọ̀ at the appropriate time kò ń ṣe gbogbo ìgbà ló máa sọ̀rọ̀ that's pé kò ní sọ̀rọ̀ yẹn kó fi yẹn sílẹ̀ so at least within this period tí mo fi bá lóye sọ̀rọ̀ it's good to say kò sí fóònù kò sí nǹkan kan ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò lájọ bára wa sọ so ẹ ṣé gan ni grandma torí àsìkò ni ẹ má bínú. Bàbá wa Ọ̀jájá ọ̀rọ̀ èkó ìdá wà lọ́wọ́ wọn o. Èkó ìdá wà lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run jẹ́ kó rí lò dáadáa síbi tó máa lọ. Àwọn ní nọ́mbà síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà ti dé sílé. Bọ́lá Àsopọ̀tò àti Kánò ní. Bákan náà ní ní tó bá ti pè é bàbá tó ń kọ́ àwọn àti ọ̀nà àárọ̀ wọn lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni grandma èwo lélẹ̀ tó tún lọ ríǹgì jáde ìkẹ́ à ń jẹ́ kí fóònù ríǹgì jáde olúwa ni máa sùn mọ́jú. Ẹ má bínú gbogbo èèyàn wa tó ń pè kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó máa lè ráyè wọlé. I am pressed with time now and we need to wind this program to an end. Gbogbo ẹni tẹ́ ráyè pè wọlé at the appropriate time again we will be back with more programs. I have a lot of things to deal with behind the scene. My name is Olami Koiki but before we go ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí military man yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Himself, herself, as a group, community, or whatsoever, hindering the safety and security of citizens, you are enemy, you are adversary, we go after you. Whether or not discussions are taking place in the background for people to surrender or whatever, that one no concern us. Video by Sunday Ibu. Did I get the name right? Okay. Well, I've not seen that video. I've not seen that video. I would take my time to look for that video after this briefing. But one thing I can say is that the military has always welcomed, we have always welcomed alternative ideas. We've always welcomed communities. We've welcomed stakeholders to come forward, provide ideas on how we can change the situation and make it better. If what he's saying is to make the situation better, but if what he's saying is to disregard the armed forces of the Federal Republic of Nigeria, then definitely he's out of line because that is against the Constitution. So I think when I watched that video, if I have not answered the question appropriately here now, when I watch that video, I think I will give the necessary response. Yeah. What an interesting time ahead in the history of we the Yoruba people. We have a lot of work to do, and that work starts from me and you. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a kú oríire àdẹ̀kú gbogbo gbà. The military are good at intimidation. There's no doubt about it. What we need to do is we cannot give way for those intimidation. We can handle it from the media. Mo wà lórí live program o. Ṣé kí n pè tí bá ṣe tán? Mo wà lórí program. It is important that we should not lose hope. The military wants to intimidate us. They are now aware that àwọn ọba wa ti tẹ̀lé wa lẹ́yìn.
and they're not comfortable. Money Sultan of Sokoto ló di Nigeria mọ́, so ìjà ti wà láàrin wọn. Àtẹ̀ráyè wọnú that màá kàn fi headline wọ̀nyí ni because I have to go now nípa tí wọ́n ní àwọn ò ní gba rotational presidency mọ́. Ẹ jẹ́ ká kàn flash ẹ̀ sí wa lójú tó bá dọ̀la lágbára Elédùmarè àbí tí a bá tún ní time later, I'll look into that particular one. Northern Nigerian group have now withdrawn support for rotational presidency, accuses President Tinubu of shortchanging the region. Addressing journalists on the new move, the president of the group, Senator Ahmed Abubakar Molayidi, alleged that the northern Nigeria was shortchanged. Tinubu ti lo gbàdúrà fún wọn, ó ti lo 419 fún wọn lọ́sàn yẹn, kọ́mọ sọ bẹ́ẹ̀ àwọn lọ́sọ bẹ́ẹ̀. Changed by Tinubu administration, even though it's a Muslim ticket, despite its numeric strength. That numeric strength is a 419. That is what the British created by giving us the first narrative with the first censor ever done in Nigeria. British ló fún wọn ní censor pé wọ́pọ̀ jù wá lọ, and they've used that as a numeric number till date. A social political group, Arewa New Agenda, has emerged with a focus on reposition the northern region as a dominant force in Nigeria. Did you hear that? They are the dominant force in Nigeria. We need to shut down our way out of this country. Separation is not war, but many Yoruba people are still living in denial. According to the Arewa New Agenda, on Thursday in Yola, in Adamawa State Capital, declare its opposing stance on the rotational presidency, alluding that President Bola Tinubu, it is my turn comment before the 2023 election. Addressing the journalists on the new move, the president of the group, Senator Ahmed Abubakar, alleged that northern Nigeria was shortchanged by President Bola Tinubu administration, despite its numeric strength to determine the political direction and the leadership of the country. According to him, President Bola Tinubu abandoned the North, which gave him the bulk of the ballot that brought him to power. He also lamented that despite his rich endowment with both human and natural resources, I don't know where they're finding that, the region has been plagued with the multiple challenges of poverty, illiteracy, and insecurity. Problem to So they are the cause of that problem. They are the ones sponsoring terrorism, El Rufai, and the Ganduje, and the rest of them. So the Yorubas need to wake up and realize that we have a task ahead of us, and that task is to make sure that we defeat the terrorists. And I'm very sorry, I am now pressed with time. But the reason why Oloye also came down for the last time before I go is to also pay a courtesy visit to his spokesman, which is myself. There are a few things that we wanted to discuss, and that has to be discussed not over the phone. It has to be on a one-on-one basis. So if you're one of those that wants to sing, you will not be able to sing right now because it's just a family visit. But Kakogolo, ìtìjú òsì fẹ́ni tó ṣe lára kókọ́lé ogún kóra mọ́tò ọgbọ̀n ìyẹn ò sọ pé kó má ṣe lára ẹni tó lo mọ́tò kan ṣoṣo gbọ́dọ̀ ní fẹ́ gòkè àfọwọ́ ẹ̀ wálẹ̀ kì í fẹ́ kẹ́ni kejì ó gbé rí gbogbo ẹ̀ nítorí lára gbogbo ẹ̀ nítorí lára. Ó lè fẹsẹ̀ rí láti ìlú ìsọ̀lọ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó dá lágbàdo ó ń lọ náà nù 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 ó ń lọ náà nù. Ó dá lágbàdo tán ó ń tọrọ bì ó dá lágbàdo tán ó ń tọrọ bì gbogbo ẹ̀ nítorí lára kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti dé Ìkẹjà. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti dé Ìkẹjà kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti dé ìlú Péjú ó ń lọ náà nù 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 káwí kábọ̀ ó ti dé Gbàgádà
káwí kọ́bọ̀ ó ti dé gbàgádà ìtìjú òsínfẹ́ ni ló ṣe lára. Ó ń lọ náà nù, ó ń lọ náà nù, ó ń lọ náà nù, ó ń lọ náà nù. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti dé Marina, kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti dé Marina. Ó ń lọ náà nù, ó ń lọ náà nù, ó ń lọ náà nù, ó ń lọ náà nù. And that is Chief arriving into London, Stansted, 1st of March 2024. Chief, good evening. Ẹ káàbọ̀ sí London. A máa rí yín ní London. Mo ní kí wá kí ẹ̀yin tèmi tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ Ìgbòho, pàápàá jùlọ agbẹnusọ mi White Lion, Ọláyọmí Kóìkì, kú àdúrótì. Bí òkè ò bá kọ̀ tí ò wá mọ̀ máa wókè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó wájọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ní àdẹ̀jọ́ máa débi táwọn lọ rí. Agbára Elédùmarè. Kí wá lọ́jọ́ ẹ̀ ní báyìí? Kí lè ní? Òní ni March 1st, 2024. So a wà ní Stansted ní London báyìí. Mo sáré wá kí kíkẹ́ báyìí ló báyà bí hours kìnìún padà sí Germany lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kẹ̀rẹ̀ padà sí Germany lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé káàkiri tí ẹ ti gbọ́ wa ní àṣálẹ́ a nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ ní àṣálẹ́ ní ó tún di ìjọ míì tàbá tó mú ètò tèmí wá gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe sọ pé One Nigeria kò lè work we play the anthem, we close the broadcast. Thank you so much to every one of you that have joined the broadcast. Àtẹni tó kọ̀ wá gossip pé bóyá ìkọ̀kan tó ti ṣẹlẹ̀ ìkọ̀kan ṣẹlẹ̀ àtẹ tó wá ṣeré àwọn ọ̀rẹ́ ṣeré níbí báyìí. Self-determination is not a joke. It involves a lot. We appreciate all the groups. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa. Like I said, the official visit of Igboho will be coming very soon. There will be meet and greet. We will be at different places. All that is still being worked behind the scene. But this particular one, this is how he wanted it, nothing more than that. And it's a private visit with his family and nothing more than that. So nobody will be able to say, man, it's just for a few hours. So anyway, so Keto Sheju Keto Mo. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí àwọn tí wọ́n wà ní Nàìjíríà ní Soka. Mo kí ẹ̀yin tí wà ní gbogbo ibi tí olúkálùkù wa wà. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì. My line will be very busy. So tẹ́ bá pè mí tí n bá gbé kò ṣe pé mo avoid yìí. Ẹ má fi ṣèbínú. It's going to be busy because olórí ẹbí ti wà níbí bàmí láti over 3 hours now and we need to do other things behind the curtain. So on that note, thank you so much Yoruba Nation now, Akede Bigbas and the rest of you that join us on the Twitter space. We hope that everyone will join me again at the next appropriate event. And as we say, self-determination is our right and nobody can stop that right. It doesn't matter what they say. It doesn't matter what people say about us. Even this visit already, àti ráwọn tó ti ń sọ pé jágbajàgba jógbòjògbò problem ti ń nìyẹn. Ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn, ó dà pé Tower Bridge súnmọ́ wa ní bíbá. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bá jà ti débẹ̀, ẹ ṣáà make sure pé 999 kó tó lè rescue you. Because at the end of the day, there is no way we can satisfy everybody. We're trying our best, and sometimes kò ń ṣe gbogbo nǹkan everybody. Èmi náà kò ń ṣe gbogbo ẹni mímọ̀. Mo kí ẹ easy lẹ́ǹkan sí. Mo kí àtòbí mi lọ́mọ. Even my mom cannot see Igboho as well. So that is about it. So that is about it. Mo kí gbogbo lẹ́ǹkan sí o. Òun rẹ̀ la máa sùn. Good night. Bye for now. She
KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorstep. Good night.